বর্ষের লগ্নে সকল শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজক বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত সভাপতির অনুমতিক্রমে আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করছি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই শোকাবহ 15ই অগস্টের কথা বিবেচনা করে আমরা 1 মিনিট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক 1 মিনিট নীরবতা পালন করতে যাচ্ছি। সকলে 1 মিনিট নীরবতা কামনা করছি। Recording in progress. ধন্যবাদ সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত অধ্যাপকবৃন্দ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষকবৃন্দ এবং সর্বশেষে শিক্ষার্থীবৃন্দ, সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি বরাবরের মতোই জ্ঞান বিজ্ঞান ও গবেষণা উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে চলেছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় করোনা পরিস্থিতির এই কালীন সময়ে ভার্চুয়াল পর্যায়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিজিক্স 2021 এর আজকের এই আয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে আয়োজনটি মূলত গবেষক ও গবেষণা কর্মের মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত। গবেষক প্রতিষ্ঠান কিংবা গবেষকগণ তাদের চিন্তাধারা ও নতুন গবেষণা কর্ম এখানে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। আয়োজনের এই পর্যায়ে আমি স্বাগত বক্তব্যের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সহসভাপতি প্রফেসর ডক্টর জি.এম. ভূঁইয়া স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য। Thank you, Shantanu. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Honorable Chairman of the inaugural session of the National Conference on Physics 2021, Professor Masbuddin Ahmed, Honorable Chief Guest and Special Guest, distinguished speakers, learned colleagues, respectable guests, and dear participants, Assalamu alaikum. Good morning to all. We are very much proud to mention that the Bangladesh Physical Society has organized this national conference in such a glorious time when we are commemorating the Mujib Janma Shatabarsha and the Golden Jubilee of the independence of Bangladesh. The theme of the conference is Physics for National Development. First of all, I would like to thank each one of you joining this 2 days long national conference on physics organized by the Bangladesh Physical Society. I feel the great proud to say that this national conference is organized regularly once in every 2 years, and this is followed by an international conference in the next year. It is highly appreciable that the Bangladesh Physical Society has been organizing this conference uninterruptedly since its inception. However, the purpose of this conference is to enlighten the minds of the researchers, particularly the young researchers of our country working in different areas of physics and other physical sciences. This conference is traditionally organized offline at a convenient meeting place where researchers can meet their peers and can exchange their ideas and views with them. Unfortunately, due to the severe and unavoidable constraint imposed by the COVID-19 pandemic, we have not been able to uphold our that glorious tradition this year. Instead,
of it, we have to organize it on the online virtual platform. We are very sorry for this situation. I bid my very warm welcome to all renowned speakers, poster presenters, and delegates who took out their valuable time and joined us today to be a part of this conference. We are honored to have you all with us. I would like to offer my sincere regards to all the people who made this conference functional in such a hard times of COVID-19 pandemic that claims over 200 lives every day in Bangladesh. Their determination and efforts to advance and research activities in our country, despite all obstacles, is highly appreciated. This conference will focus on the state of the art of our research activities and major scientific development in research in physics and relevant technologies. Even though this conference is a marker of our determination to do scientific research in our institution successfully, it is also allow us to meet some of the brilliant scientists of the country who have been the special guest and chief guest for this occasion. With all the words, I am extremely delighted to welcome the respected special guest, Professor Dr. Arun Kumar Bosak, Professor Emeritus, University of Rajshahi, and the Honorable Chief Guest, Professor Shamsur Ali, Professor Emeritus, East West University, from whom specially I took my first lesson on quantum mechanics while I was a student of the third year honors class almost 40 years back. I also want to welcome all the speakers, poster presenters, and participants who have joined us today. I am sure that this conference will be productive and worth for your precious time. Thank you very much. ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট পদার্থবিদ, গবেষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বরেণ্য শিক্ষক এবং পদার্থবিজ্ঞানের একমাত্র প্রফেসর এমিরেটাস ডক্টর অরুণ কুমার বসাক স্যারকে। স্যার বর্তমানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত আছেন। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই স্যারকে স্যারের মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থাপনা করার জন্য। স্যার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? এখন কি বলবো? হ্যাঁ, বলবো। Honorable Chief Guest, respected President, Vice President, distinguished delegates, and online audience. Good morning. Thanks to the organizing committee for inviting me to talk. I am going to talk on the road to improve our quality of education and research. The talk is dedicated to the memories of Sir Philip Joseph Hartog, founding Vice Chancellor of Dhaka University, Sir Ahmad Fazlur Rahman, Professor Surendranath Ghosh, Sir Gyanchandra Ghosh, and Dr. Mohammad Shoidullah, who contributed greatly to achieve the fame of Food of the East for Dhaka University. Scientific technological researches supplemented by researches in other fields are pivotal to the progress of a country. Physics is one of the two core subjects used in teaching all sciences, medical, technological, and engineering subjects. Physics and chemistry play a vital role in all types of higher education and research. Nowadays, science, medical, technological researches are multidisciplinary. Unfortunately, physics in itself is a difficult subject to deal with as it involves mathematics to use as a tool, philosophy as a logical concept to understand the underlying aspect of physics, and language to grasp from the source. Course curricula at different stages of education are designed to
prepare the students for future research. Primary education, which is most vital, is aimed to train up students for discipline, etiquette, and learning with pleasure. In the secondary stage, the students are taught with comprehensive education for expression and judgment as a preparation for higher studies and research. In the tertiary stage, the students are equipped with the qualities to face the competitions and hardship in livelihood as well as to develop creativity needed for research. Presently, the global scientific achievements are being accelerated forward at an unbelievable rate. Recently, NASA's Perseverance rover landed safely on the planet Mars and started making oxygen there. It is followed by China's Zhurong rover, which has also started roaming on the Martian surface. It is a great stride in the quest for finding a future human abode where our Earth becomes inhabitable with the sun temperature rising too high. With a global connectivity through World Wide Web, enhanced speed in accessing the treasure trove of information through the installation of submarine optical fiber in the first decade of the 21st century and the improvement in the digital facilities by the centers, Bangladesh in the recent years has made a great stride in many areas as reflected in the recent performance index of global ranking. Bangladesh has recorded a substantial increase over years in the annual production of rice, which is a staple food to cope with the increasing population. Fish production has also gone up so much that its price remains stationary over the last 5 years. People's average life expectancy has also substantially gone up. Research activity in genome technology gained momentum. Farms and hatcheries are being controlled digitally. Construction works for two 1200 megawatt nuclear power plants in Rupur are progressing even in the research of COVID-19 pandemic. With the successful launching of geostationary communication satellite Bangabandhu 1, Bangladesh now finds a bright position in space. Bangladesh now preps the construction of Padma Bridge from its own resources. We are going to have a metro rail in Dhaka to reduce the traffic jam and to mitigate the inconvenience of commuters in their travel to the working places. Research activities are being pursued at an accelerated rate in all universities and research institutes, albeit with satisfactory quality in only a few and none near the quality of Schutten Bush's quantum statistics. All our attainments, however, could be realized with the assistance of advanced countries which cost us heavily. Our aim should be to attain self-reliant development in various areas following Korea, Vietnam, and India. Although our standard of living is greatly improved in numerous ways, and in 1947, standard of education and research were at par with India, we are now going down far behind India. In spite of all the above-mentioned developments, Bangladesh experiences cyber plundering from Bangladesh bank to other countries and also an adulteration of gold in Bangladesh bank gold. Moreover, we had a long-standing problem of question leakage of various examinations which concern the future of career of our students. Furthermore, promotions of teachers to the higher rank are being enhanced through plagiarized publications. These are culmination of immense greed in educated people. Excessive greed puts our creative power in an abyss of despair. In the continuing upsurge of COVID-19 pandemic has opened up a new dimension in our Bangladesh. We can now realize that the quality of our education and research are greatly deteriorated. Several media articles are being published along this line.
It is now amply clear that low-quality teachers are being appointed, flouting the rules of the academics. In the overall landscape, the primary and secondary education have been manned mostly by low-quality teachers for a long time because of the inadequate education. In these two stages, our Kerala students don't have strong conviction, enough devotion, and sufficient endeavor to awaken their creativity needed in the higher studies and research. Students can only realize their limitation at the fag end of their education. They try to utmost, but cannot uh, cope with their weaknesses at this stage. In the sea of their ignorance, they try to seek a straw, any shortcut way to success without realizing its consequence that might befall upon them. Their incapability to face hard competition leads to many of them to drug addiction, terrorism, and other activities which are detrimental to society. Our students, in general, are no less meritorious than their counterparts in developed countries. Our uneducated technicians and untrained artisans in Bangladesh have proved their capability in building exportable ocean-going ships. If we, with our free mind, work together, we can win over all kinds of our weaknesses to guide our children in the right direction. In order to impart the appropriate qualities to the students, there must be conformity between the word and action of the teachers. Otherwise, the students will be confused. There should be also harmony among the teachers, guardians, and politicians. If the students are provided with proper education, with a focus on values before the tertiary stage, they will have curiosity, creativity, and judgment to pursue effective education and good research. Scientific collaboration can awaken greatly our comprehension. Scientific researches in collaboration not only bring forth prosperity, but also unite globally and intensify universal relationships. And this endeavor is essential for the world peace, particularly in the restless situation during the COVID pandemic now prevailing worldwide. Moreover, scientific exposure to our youngsters through the research collaboration can enable them to understand the value of life, which can keep them busy with meaningful activities. The senior researchers should open up research projects to push the process of training quality manpower for export and to cater different organizations in Bangladesh for manning with honest and creative staffers. Quality teachers and researchers should be allowed to act as flagship of our country. The trinity of qualities, namely honesty, values, and judgment, instilled in the youth through quality teaching and research, what can provide our posterity immense power. Number one, to make them successful in global competition. Number two, to safeguard the ICT installation from being hacked using honest and skilled online management. And number three, to ensure achievement of our harder graduation of least developed country status, LCD, to the status of development country and to sustain their on road to prosperity. We should keep in mind that quality physics research leads to attractive technologies in global competitive markets. Engineering implements technologies for welfare of mankind. This is followed by proper marketing policy to boost economy of Bangladesh, leading to its prosperity. This is the key to achieve Sonar Bangla, the long cherished dream of Bangabandhu, for which he sacrificed lives of himself and his family on 15th August 1975. My salute to all martyred heroes in the month of mourning. At the end of the talk, let us look to a quote of Nobel laureate Richard Feynman, the best teacher of physics ever born, for successful technology, reality
must take precedence. I wish a grand success in the BPS conference with illuminating discourses. Stay safe and well. Thank you very much for patient hearing. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান এবং গঠনমূলক একটি বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলা বিজ্ঞান একাডেমির প্রাক্তন সভাপতি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য, প্রফেসর সাউথ ইউনিভার্সিটি, ডক্টর এম শমশের আলী স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। স্যার, আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। Allahir Rahmanir Rahim. Today is a special guest, my dear Arun Basha, and today's the president of the Physical Society, Ms. Baudin Ahmed, the other vice president, general secretary, and all other members of the Physical Society, and the dear participants to this conference. Very happy morning and good luck to all of you. We are holding this conference amidst a global pandemic. So I compliment you, not that you have not given up your efforts in promoting physics. What I will do in the time allotted to me in 20 minutes, I will, for the first 5-7 minutes, I will tell you some stories, interesting stories. And then I will tell you how to do better in physics education. I'm very, very glad they have included a section on physics education. And it is my earnest request that you have this section on physics education in all your future physical society meetings. In fact, in many of the departments or in the USA, physics education is a subject by itself. Now, when I just left the Dhaka University in 2006, after having been there for about 24 years, I had introduced a section on physics education, but somehow or other they didn't sort of go on. I'd request you, first of all, this is my request, I'd request you to follow this up very earnestly. And then I will tell you some stories. But are you recording this? Then I speak in English like Arun said. But if you are not, I can also speak in Bengali so that you can. What is the language that you are following? Sir, whatever you are comfortable, sir. Whatever you are comfortable, you just go it. Okay. It would be recording. এটা যেহেতু ন্যাশনাল কনফারেন্স, স্যার আপনি বাংলাতে আমার মনে হয় স্টুডেন্ট আছে বলতে পারেন। আচ্ছা, স্টুডেন্টদের জন্যই বলি কতগুলো গল্প, ছোট ছোট গল্প, and I hope I'll finish in time. The first গল্পটা হলো লন্ডনের একটা পার্টির মধ্যে একটা young gentleman just came to me with great sort of enthusiasm. So he said, "Assalamu alaikum, sir, কেমন আছেন?" Yes, ভালো. So I said, "What are you doing?" Well, sir, you have forgotten me. I was a student. কিভাবে স্টুডেন্ট একটু বলো? বলছে that is a very interesting tale, and সেখানে বলতে আসলাম আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট and I was doing well. কিন্তু হঠাৎ শুনলাম আপনি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে কিছু এনরিচমেন্ট লেকচার দেবেন, ওরিয়েন্টেশন লেকচার্স। This was, I think, 83. তো ঘটনা ঘটলো সেই সময় এনরোলমেন্টটা, এখন তো এনরোলমেন্ট অনেক কমে গেছে, সেই সময় এনরোলমেন্ট কমে গেছিল। এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সায়েন্স এনরোলমেন্ট কম, ম্যাথমেটিক্স ইজ কল্ড দ্য কুইন অফ সায়েন্সেস, and physics হলো একটা কিংলি সাবজেক্ট,
He was a master of, I mean, if you read physics, you can understand almost any science subject. এটা হলো আমার কথা। তো এই এনরোলমেন্ট কমে গেলে কায়েম সরকার সাহেব ছিলেন, তিনি আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন। উই ওয়ার টুগেদার এট দি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স রাজশাহী কলেজ। তো আমাকে ডেকে বললেন, শামশালি কি করা যায় বলো তো, মানে কি ব্যাপার? বলে আমাদের এনরোলমেন্ট কমে যাচ্ছে, তুমি কিছু করতে পারো? আমি আমারটা করতে পারি। আমি ডজন খানিক এনরিচমেন্ট লেকচার্স অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন লেকচার্স দিতে পারি। সেই ওরিয়েন্টেশন লেকচার্স এর মধ্যে থাকবে নাথিং অফ দ্য ফিজিক্স কারিকুলাম। ফিজিক্স টেক্সট বুকের মধ্যে একটা জিনিসও থাকবে না, কিন্তু they will have an idea of what physics is about and how it is linked to life and environment. এই জিনিসটা 12টা লেকচার দিব। So it's somehow or other this got circulation, and the engineering university আমাকে অন্য জায়গা থেকে মেয়েদের কলেজ থেকে তারাও আসলো। তো এই ছেলেটি বললো, ইয়াং জেন্টলম্যান বলছে, স্যার এই 12টা লেকচার শোনার পর আমার ইন্টারেস্ট ইন ফিজিক্স এত বেড়ে গেল, আই লেফট দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট and I joined the physics department. So I patted him on the back. Bah, what a wonderful thing. I wish there were many like you. আমি এই গল্পটা এই জন্য বলছি যে কোনো জিনিসে যদি ইন্টারেস্ট না করা যায়, ফার্স্ট লেকচারে আমি বলি তুমি কেন ফিজিক্স পড়তেছো, যদি বাঁশি বাজাও আর পাইপার অফ হ্যামিলনের মতো সেই বাঁশি দিয়ে সারা বিশ্বকে তুমি মুগ্ধ করে রাখতে পারো, তাহলে যদি ফ্লুট, মোজার্টের ফ্লুট এখনো শুনলে আমার দারুণ আনন্দ লাগে, আমার যেখানেই পাই আমি মোজার্টের ফ্লুট শুনি। তো এই যে সঙ্গীত, এটাতে যা ভালো লাগে, ভালো লাগাটা সৃষ্টি করতে হবে, এটা একটা গল্প। সেকেন্ড গল্প, যে এখানে নাম বললে সবাই চিনে যাবে, আমি নাম বলবো না। তার ছেলে যখন ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পাস করলো, ওই ভদ্রলোক আমার কাছে কয়েক বছর সিনিয়র ছিলেন, তিনি এসে আমাকে বললেন যে আপনি আমাকে, আমার ছেলেটাকে 2 মাস 3 মাস একটুখানি কোচিং করেন। আমি বললাম, what a thing, I'm completely against coaching and you are asked me to coach? বললেন, না না, কি কত টাকা লাগবে, কত লক্ষ টাকা লাগবে? There's not a question of money, it's a question of principle. I don't coach. তাহলে তো আমার ছেলেটা তাহলে বিদেশে যাবে, কোনো প্রস্তুতি লাগবে না। আমি বললাম, একটা কাজ করেন, 12টা লেকচার যা দিয়েছিলাম একটা, ওই 12টা লেকচার আপনার ছাত্রকে আপনাদেরকে দিতে পারি। বাসায় আসতে হবে, আমাকে সকালে আমার কাছে একটা টাইম বার করতে হবে, 12টা লেকচার দিলাম। ওই ছেলেটি ভর্তি হয়েছিল অস্টিন ইউনিভার্সিটি, আর ওখানে অস্টিনে জন হুইলার, যিনি ফাইনম্যানের টিচার ছিলেন এবং বোরের সঙ্গে কাজ করতেন, is one of the most celebrated physicists of USA. Second World War এর পরে general relativity আমেরিকায় যে এত পপুলার হলো because of him, and he had his say also in the Second World War যে atomic bomb project হলো। জন হুইলার resonating group formalism এর কাজ করেছিল, যেটা আমি পরে করেছিলাম ক্লাস্টার মডেল এসে আলফা আলফা ইন্টারাকশনে অন্য জায়গায় অরুণের সঙ্গে। তো এই জন হুইলার তখন ছিল, ওই ছেলেটি তখন 12টা লেকচার করে ওখানে গেছে। তো অনেকদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বলে, স্যার আমি যে কি উপকৃত হয়েছি আপনার লেকচারে। আমি বললাম, কি ব্যাপার? বললো যে আমাকে এই হুইলারের ক্লাসে আমি প্রথম লেকচার দিচ্ছেন, ওয়ান অফ দ্য লেকচার্স আমাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়ছো, কি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বৈশিষ্ট্য কি, বলো কি বৈশিষ্ট্য? তো বললো, আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম, আপনার কথা মনে হলো, আমি একটা জিনিস এইটা বললাম যে জিনিসকে দেখলে ছোট জিনিসের দ্য লজ অফ দ্য স্মল আর ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য লজ অফ দ্য লার্জ, এই কথা বললাম। আর বললাম যে ছোট জিনিসকে দেখলে সে একরকম বিহেভ করে, আর না দেখলে সে অন্যরকম বিহেভ করে। এই কথা শোনার পর জন হুইলার লাফ দিয়ে উঠে বললেন, তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো, তুমি
এই এই কথা কি করে জানলে বলো তো? বলে যে স্যার আমরা শিখেছি। So he was so happy. তারপরে জন হুইলার আমাকে আমার কোর্স গুলো দু একটা কোর্সে এক্সামিশন দিল, and I became one of his favorite students. আমি বললাম যে ভালো, আমি জন হুইলারের স্টুডেন্ট হতে পারি নাই, কিন্তু তুমি যে জন হুইলারের স্টুডেন্ট হয়ে তার ক্লাস করছো, ইটস এ ভেরি গুড থিং, গুড লাক টু ইউ। আমি এই গল্পটা এখন শেষ করি। আমাদের মেইন জিনিস হলো, I'm sure at this conference you would be discussing Higgs boson, the gravitational waves, or the recent frontiers of the physics. এটা কলিগস সঙ্গে আলোচনা করা নিশ্চয়ই অবশ্য ভালো, কিন্তু একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না, যে ফিজিক্সের টিচার ফিজিক্স পাস করে ফিজিক্সের আবার টিচার হবে, সেই টিচার আবার টিচার হবে, that was not the idea of physics. The idea of physics was to produce some grand, energetic, sort of vibrant batch of people যারা বিভিন্ন জায়গায় যাবে। আমাকে অনেক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এমডি বলে, আচ্ছা স্যার বলেন তো আপনাদের ছাত্ররা এই যেখানে করে এটা ভালো করে কেন? ফিজিক্সের ছেলেপেলেরা। আমি বলে ভালো করে এই জন্যে, ফিজিক্স শুধু এই ঘটনা ফ্যাক্টস ইয়ে করার জন্য না, ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স যারা পড়ছে তাদের একটা অ্যানালিটিক ফ্রেম অফ মাইন্ড। এই অ্যানালিটিক ফ্রেম অফ মাইন্ড দিয়ে ইউ ক্যান আস্ক দ্য রাইট কোয়েশ্চেন এট দ্য রাইট টাইম। এইটাই হলো প্রবলেম সলভিং এর মূল কথা, যে আমার ফ্লাড হচ্ছে, কি জন্য ফ্লাড হচ্ছে, তা আমি ড্রেজিং করি? নো, যদি রিভার বেড যদি ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে থাকে, ড্রেজিং করলে তো মাটি উঠে গেল, আবার পানি ওর মধ্যে পড়ে গেল। It's not the answer. The answer is producing a gradient. দেখতে হবে কোন জায়গা থেকে গ্রেডিয়েন্টটা নষ্ট হয়ে গেল due to simulation. And there you apply the simple principle of physics, namely water finds its own flow, own level. So water finds its own level, এটা পড়ায়, কিন্তু এটা কি করে এটা নদী শাসনে কাজ করে এটা বুঝতে হবে যখন বিভিন্ন ফর্মস অফ এনার্জি ট্রান্সফরমেশন। আমার কাছে এ সম্পর্কে আমি এখন ওয়ার্ল্ড একাডেমি অফ সায়েন্সেস এক্সিকিউটিভ বডির যে এই সাউথ সেন্ট্রাল অ্যান্ড সাউথ এশিয়া রিজিয়নের আমি মেম্বার, এক্সিকিউটিভ মেম্বার। তো কিছুদিন আগে ইয়েতে বাঙ্গালুরুতে একটা কনফারেন্স হলো এই সেন্ট্রাল অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ার, যে এই যে ইয়ের মধ্যে কোভিড এর মধ্যে জুম যে পড়াচ্ছি সেটা পড়ানো কিরকম। তখন আমি বললাম 0.72 billions, about 0.72 billions students are out of the school, colleges, universities, এবং তারা left out, এবং তারা most of them live in rural areas, এবং তাদের কাছে অ্যাক্সেস নাই। আমরা যে জুমস আর বুমিং, বাট কিন্তু এই গ্রামে এইসব ছেলেপেলেদের অ্যাক্সেস নাই, তারা তো গ্রামে ফিরে গেছে, তাদেরকে কিভাবে পড়ানো হয়? তখন ওরা বলল ঠিক আছে, আমরা মোট 5টা লেকচার দিচ্ছি, তোমাকে আমরা 2টো লেকচার দেব। আমি এই 2টো লেকচার দিয়েছিলাম। একটু যদি ইন্টারেস্টেড হয় আমার কাছে এসে আমি এই লেকচারগুলো দিতে পারি। এই লেকচারে আমি যেটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম, যে আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছি কিভাবে আমরা জমে দিচ্ছি, এই আমাদের সংসদ টেলিভিশন ওনার চেষ্টা করছে, কিন্তু যে চেষ্টাটা করছে আই এম অ্যাফ্রেড আমরা জুমে যেটা করছি, আমি আর শ্রদ্ধা, এখানে আমার অনেক ছাত্র আছে, অনেক কলিগ আছে, তাদেরকে আমি মানে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, এই সময় কিন্তু সিলেবাস শেষ করার কাজ না। কারণ ওরা বাড়িতে বই পড়ছে না, টিচার দিচ্ছে না, যে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে না, সিলেবাস শেষ করার কাজ না। এই সময় হচ্ছে যে ফিজিক্সের মধ্যে যেসব স্টাম্বলিং ব্লক, সেই স্টাম্বলিং ব্লক গুলোকে আইডেন্টিফাই করে অত্যন্ত সুন্দর সাবলীল ভাষায় ওই জিনিসগুলোকে উপস্থাপন করা তাদের ইন্টারেস্ট। এবং এ কারণে আমাদের পিসি, জুম, এই নেট, ওই মিট,
এগুলো করে লাভ নেই। স্মার্টফোন আমাদেরকে একটা ব্রডকাস্টিং, এটা টিভি, একটা টিভি আমাদের দেশে, অন্য দেশে টিভি একজন লোক দেখে, একটা বাড়িতে 3 জন, মা বাবারা ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিয়েছে, কি দেখছে না, কারণ তারা মনে করে ওরা পিছিয়ে থাক, আমরা আমাদের সিরিয়াল গুলো দেখি, তারা তাদের সিরিয়াল গুলো দেখে, এটাতে যে কত ক্ষতি করে। যাই হোক, এই টিভি আমি কালকে ওপেন ইউনিভার্সিটির নতুন ভাইস চ্যান্সেলর যিনি হয়েছেন, তো তার আক্তার সাহেব জিওলজি ব্যাকগ্রাউন্ড, তার সঙ্গে 40 মিনিট আলাপ করলাম। হি ইজ ভেরি রেসপেক্টফুল অফ মি, এবং বললো স্যার আপনি আমাকে উপদেশ দেন কি করে করতে হবে। আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টকে বলছি, ফিজিক্যাল সোসাইটিকে বলছি, এখানে মেজবা আছে, হি হ্যাজ হ্যাড কোয়াইট সাম এক্সপিরিয়েন্স। তো এদের সবাইকে নিয়ে, অরুণকে নিয়ে, দরকার হলে আমাকে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে আমরা ফিজিক্সের কি ধরনের ফিজিক্স এডুকেশন আমরা করব, কোন কোন এরিয়াতে, সেইগুলো করে যদি আমরা ওপেন ইউনিভার্সিটি ওর স্টুডিওটা বিডিবির চাইতেও ভালো স্টুডিও, আমার 5 কোটি টাকা ছিল, এটা আমাকে এই এশিয়ান ব্যাংক বললো তোমার মতো ফাস্টিডিয়াস ভাইস চ্যান্সেলর জীবনে দেখি নাই, তুমি একটা উন্নতি করতে 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 40 কোটিতে নিয়ে গেছো। এত ভালো স্টুডিও, এত ভালো ডাবিং করা যায়, এত কোয়ান্টাম ইয়েতে ওর ইয়ে করা, মানে সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিস তোলা যায়, তো এইটা তুলনা করা যায় না এত বলে, কিন্তু এটা আন্ডার ইউটিলাইজড। সুতরাং এইখানে এদেরকে বললে এরা মিডিয়াতে এই লেকচার্স গুলো দিতে পারবে। এই লেকচার্স গুলোতে কি থাকবে, আমি আর আমার 7 মিনিট আছে, আমি এইগুলো একটু কিছু কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাই। ফিজিক্সে এটা আমার নিজের জিনিস, আমি যতটুকু ফিজিক্স যা কিছু আমি জেনেছি সামান্য, তার 50 ভাগ খালি টেক্সট বই, আর বাকি 50 ভাগ আমি বাইরে থেকে নানান গ্র্যান্ড মাস্টারের কথা শুনে, পড়ে, নেচারকে দেখে, অন্য জায়গায় দেখে আমি বড় হয়েছি। তো আমার মনে হয় প্রথম যেটা থাকতে পারে, আমাদের ছেলেপেলেরা ম্যাট্রিক্স পড়ে, আমার অনেকগুলো কলিগস ম্যাথমেটিক্স এর ছিলেন, প্রফেসর আলী আফজাল, মিজানুর রহমান, তারপরে দেলোয়ার সাহেব ম্যাথমেটিক্স এর টিচার ছিলেন, তিনি, এই ম্যাথমেটিক্সের সঙ্গে আমি অনেক আলাপ করেছি। তো ম্যাথমেটিক্সে ছেলেদের, তারাও কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়ে, ওদের ছেলেদের আইডিয়া নেই ওয়েল কি করে তৈরি হয়। এটা কুয়ো তো ফিজিক্যাল ওয়েলের মধ্যে অনেকখানি ডিপ করলে পানি থাকে, তারপর একটা ওয়েল হলো। এই ওয়েল গুলো কি করে তৈরি হলো সৃষ্টিতে, যখন বিগ ব্যাং হলো, তারপরে ওয়েল গুলো কি করে তৈরি হলো, কেউ স্কোয়ার ওয়েল, এখানে গাউসিয়ান ওয়েল, এখানে কাওয়া ওয়েল, এরকম নানান ধরনের ওয়েল তৈরি হলো, ওয়েল গুলো তৈরি হলো কি করে, এটা ভালো করে বোঝান। ম্যাট্রিক্সটা ভালো করে বোঝান, যে ম্যাট্রিক্স, একটা ম্যাট্রিক্স যদি যত ফর্মস অফ এনার্জি আছে যদি লেখা যায়, যত ফর্মস অফ এনার্জি যদি কলামে লেখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে আমাদের এই একটা ম্যাট্রিক্স, এটা আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমি তৈরি করেছি, এই একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে ফিজিক্সের বিরাট অঙ্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছেলেদের কাছে পড়ানো যায়। যেমন একটা জোনাকি পোকা, একটা জোনাকি পোকা কোন ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট, ও করে কি কেমিক্যাল এনার্জিকে ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করে, আলো তৈরি করে। জোনাকের এই জোনাকি নিয়ে ইয়েও আছে বেশ, ও জোনাকি নিজেকে তোমাকে এত ছোট মনে করবে, তো এই জোনাকি হলো কেমিলুমিনেসেন্স, কেমিক্যাল এনার্জি টু দিস। একটা সোলার সেল, সেটা কি, সোলার সেল হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে আমি কনভার্ট করছি। হাইড্রো পাওয়ার, দ্য গ্র্যাভিটি, দ্য মেকানিক্যাল এনার্জি যেটা আসছে, সেটাকে আমি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করছি। এইরকম যত রকম এনার্জি আছে, সমস্ত যেগুলো যে করা, আর এক এনার্জি থেকে আরেকটা ডায়াগোনাল এলিমেন্টস উইল বি জিরো। তো এইভাবে যদি আমরা ম্যাট্রিক্সটা উপস্থাপন করতে পারি, এবং বিভিন্ন সময় যদি তাদের বোঝাতে পারি যে কোন এক্সাম্পল ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ হুইচ ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট, তাহলে ফিজিক্সের অনেক
এবার আমি এক কঠিন জিনিসের দিকে আসি, সেটা হলো আমি আমাদের একজন ছাত্র আছে জানি যে যখনই গ্রিনস ফাংশনের নাম করা হয় ছাত্রদের গায়ে জ্বর এসে যায়। গ্রিনস ফাংশন, আরে বাবা দারুণ কঠিন। এবং অন্যরা গিয়ে বলে যে আমি তো এক্সপেরিমেন্টালের, তো এরা তো সব থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের লোক, গ্রিনস ফাংশন বলছে। নাথিং টু ডু উইথ এক্সপেরিমেন্ট অর থিওরি। গ্রিনস ফাংশনকে যদি আমি ডিফাইন করি যে রেসপন্স অফ এ সিস্টেম টু এ স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট, তাহলে এটা মোমবাতিরও একটা গ্রিনস ফাংশন থাকতে পারে, একটা চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের একটা গ্রিনস ফাংশন থাকতে পারে, একটা ইলেকট্রনিক যে একটা ইনপুট দিলাম, একটা পালস দিলাম, ইনপুটে আউটপুটে কি পাবো সেটা জেনারেট করা থাকতে পারে। কি সিম্পল বোঝাচ্ছি, একটা মোমবাতি নিলাম, এই মোমবাতি এখানে আছে আর একটা স্ক্রিনে ওর ইন্টেন্সিটি আছে। সো আই regard the মোমবাতি bunch of point light points at r, আর ওইখানে এই আর প্রাইম আর এই দূরত্ব আছে, সো r মাইনাস r প্রাইম, এটা হলো ওদের ডিস্টেন্স। ইন্টেন্সিটি ওইখানে, একটা ইন্টেন্সিটি যদি একটা পয়েন্টের জন্য হয় সেটাকে যদি আমি গ্রিনস ফাংশন বলি, তাহলে ওখানে পয়েন্টস দিলে আই সাম ওভার এন্ড দিস। শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের সময় যখন ফিল্ড ইকুয়েশনে আমরা যাই তখনই মনে করি the potential acts only at one point. The বাঁ দিকে সব ইকুয়েশন লিখে ডান দিকে ডেল্টা আর মাইনাস প্রাইম, এটা যদি করি তখন ওখান থেকে যে ফাংশনটা আসে সেটা বসিয়ে যদি ভি যোগ রিঅ্যাকশন পোটেনশিয়াল যোগ করি, যদি ইন্টিগ্রেট করি ওভারঅল পয়েন্টস, আই গেট the wave function at all other points. তো এইভাবে যদি ফিজিক্স পড়ানো হয়, এই যে বলছি যে ফিজিক্স এডুকেশন, এবং আমার গ্রেট, আমার লাইফে যেজন মেন্টর হিসেবে যাদের আমি ফলো করছি, one of them is Richard Feynman. এই বইটা the pleasure of finding things out, এই বইটা, এবং আরো অনেক the character of physical law. What do you think, Mr. Feynman? What are you think? এরকম ধরনের তার বই, এই বই ইন্টারনেট বইগুলো আমাদের ফিক্স আছে। আমার যে লাইব্রেরি গুলো দেখছেন, আমি যখন থাকবো না আমি বলে গেছি এগুলো ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে যারা যারা ইন্টারেস্টেড হবে নিয়ে গিয়ে একটা শেলফ করলে এখানে হবে। দিস হোল অফ দি হাই এনার্জি ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর এইটা। তো আমি পরিশেষে এইটুকু বলতে চাই যে আমরা যদি ফিজিক্সকে ইন্টারেস্টিং করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তাহলে half the job is done. মুখস্থ করতে হবে না, ডেফিনেশন দিতে হবে না, ওরা পাগলের মতন পড়তে থাকবে। This is how a sense of physics was generated by me. I was a student of Paul Roman, এবং Sam Edwards was my official supervisor, the head of the Cavendish laboratory, যেখানে মেজবাহ একসময় গিয়ে কাজ করছে। So I had the opportunity and the seniority quantum number in physics. The Flowers, Brian Flowers, he was the rector of Imperial College and became Lord Brian Flowers at Schuster's Laboratory, Manchester. তা আমি বলতে চাই যে আমরা এখন ওই লোকগুলোকে পাচ্ছি না, কিন্তু যাদেরকে আমরা পাচ্ছি, আমার যেসব কলিগস আছে তারা কিন্তু ভালো নেবে দিত। আমি জানি some of my work with me, some of my students. So আমি পরিশেষে এই প্রার্থনা করি তোমাদের যারা স্টুডেন্টস তাদের কাছে, ফিজিক্যাল সোসাইটির নতুন মেম্বার্স এর কাছে, প্লিজ এই ফিজিক্স এডুকেশনটাকে পপুলারাইজ করা হোক, ফিজিক্সকে ভালো করে লোকের সামনে তুলে ধরা হোক, so that the people can come back to the kingly subject of physics. Physics is everywhere. Thank you very much. আমার কথা শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ। এবার নাই চেনি কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে না? আচ্ছা তুমি আমার তুমি অ্যানাউন্স করে ফেলো। হ্যাঁ জেনি।
স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার গঠনমূলক একটি বক্তব্য প্রধান আমাদের সামনে অতিথির বক্তব্য উপস্থাপন শেষ করার হয়ে জন্য। গেছে। এ পর্যায়ে আহ্বান জানাবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বর্তমান বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ডক্টর স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি দেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ন্যাশনাল কনফারেন্স, আমি বাংলায় কথা বলবো। আজকে এই ইনাগুরাল সেশনে আজকে যারা উপস্থিত আছেন, চিফ গেস্ট হিসেবে বিশিষ্ট পদার্থবিদ বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর শামসুর আলী, এমারিটাস প্রফেসর, প্রফেসর অরুণ কুমার বসাক, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং এমারিটাস প্রফেসর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডক্টর প্রফেসর গোলাম মোহাম্মদ ভুইয়া, ফিজিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডক্টর নজরুল ইসলাম খান, আমাদের ফিজিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি, এবং ফিজিক্যাল সোসাইটির আদার মেম্বার্স, শিক্ষাবিদ, ফিজিসিস্ট, স্টুডেন্টস যারা এই কনফারেন্সে যুক্ত হয়েছেন, সবাইকে জানাচ্ছি শুভ সকাল। আমরা যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ইনাগুরাল সেশনে, আপনারা তাদের কাছ থেকে শুনলেন, তাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনলেন। প্রফেসর অরুণ কুমার বসাক অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে অনেক বক্তব্য নিয়ে এসেছেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য এবং কিভাবে আমরা পদার্থবিজ্ঞানকে এবং বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, কিভাবে মানবিক গুণকে ডেভেলপ করতে পারি, সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রফেসর শামসুর আলী তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অনেক ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা বলেছেন, অনেক জিনিস বলেছেন যেগুলো আমাদের গবেষকদের, স্টুডেন্টদেরকে ইন্সপায়ার করবে এবং কাজকর্ম করতে উৎসাহিত করবে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই ইনাগুরাল সেশনে উপস্থিত থাকার জন্য। আমি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি যেভাবে কাজকর্ম করছে তার উপরে দু একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যে আমরা চেষ্টা করছি দিস অর্গানাইজিং কমিটি বর্তমানে যে আছে, তারা যেন সবাইকে নিয়ে, all physicists of Bangladesh, all researchers, all interested who have got the degree in physics, all who are interested in doing physics, তাদেরকে একসাথে করে তাদের মাধ্যমে একটা কমিউনিটি ডেভেলপ করতে, যে কমিউনিটি will contribute for development of physics, physicists contribute to the development of the country. সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা এই অ্যানুয়াল কনফারেন্সের আয়োজন করেছি এবং এখানে থিমটা হচ্ছে ফিজিক্স ফর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। আমরা যে যেখানে থাকে আমরা জাতীয় উন্নয়নের দিকে আমরা যেন মনোযোগ দিতে পারি। আজকে শুরুতে আমরা যে প্রশ্নটা অবতরণ করেছিল, আমাদের অগাস্ট মাস হচ্ছে শোকের মাস, অর্থাৎ এই মাসে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, তার পরিবার পরিজন সহ, এবং আমরা এটা অত্যন্ত বেদনার সাথে, দুঃখের সাথে আমরা স্মরণ করি এবং করতে থাকি। আমাদের এই শোকের কোনো তুলনা নাই। এইরকম একজন মহান ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, যার ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সংগ্রামের জন্য আমরা এই দেশ পেয়েছি, স্বাধীনতা পেয়েছি, পতাকা পেয়েছি, জাতীয় সঙ্গীত পেয়েছি, তাকে নির্মমভাবে এই মাসে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সেই দুঃখবহ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ইনসিডেন্টালি আজকে 6th of August, এদিন কিন্তু আরো ঘটনা ঘটেছে। মানব ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক ইতিহাস ঘটনা ঘটেছে আজকে। সেটা হচ্ছে 6th of August 1945 হিরোশিমাতে একটা বোমা ফেলা হয়েছিল, অ্যাটমিক বোমা বা বম। প্রথম মানব জাতির উপর বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। এটি একটি কলঙ্কজনক ইতিহাস। এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের যে বক্তব্য, সেটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে বোমাটা কারা তৈরি করেছিল, সেই ম্যানহাটন প্রজেক্টের নেতা কে ছিলেন, ওপেনহাইমার, দি ইঞ্জিনিয়ার্স
তারা কিন্তু সেটাকে পারফেকশন দিয়ে তৈরি করে বোমাটাকে পলিটিশিয়ান এবং মিলিটারি লোকদের হাতে দিলেন, তারা এই বোমাটা ফেলল। এখন আমাদের প্রশ্ন কিন্তু করতে হবে সেইখানে, মানব জাতি কিন্তু সেই প্রশ্ন করে আসছে যে ওয়াই বিজ্ঞানীরা, ইঞ্জিনিয়াররা এমন কাজ করলেন যে মানবতার মানুষ ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কথাটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যখনই কাজ করি আমার কাজটার ফল কোথায় যাবে, কি হবে, মানুষের কাজে লাগবে, দেশের কাজে লাগবে, নাকি দেশের ধ্বংসের কাজে লাগবে, নাকি উন্নয়ন কাজে লাগবে। এই জিনিসগুলো যেন আমরা মাথায় রাখি যখনই আমরা কাজ করি, বিজ্ঞান গবেষণা করি, নিজেদের শ্রমকে আমরা দেই, আমরা সবকিছু করি, আমাদের মাথায় কিন্তু সেটি রাখতে হবে। আরেকটি ঘটনাও আজকে ঘটেছিল অনেকদিন আগে, সেটি হয়তো এই প্রসঙ্গে অত রেলেভেন্ট না, তারপরেও আমি বলবো আজকে 22শে শ্রাবণ, আমরা সেটিও মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিনে মৃত্যুবরণ করে, মহাপ্রয়াণ। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে দেখি আমাদের বাঙালির জীবনে, আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি না থাকতো আমাদের চেতনার বিকাশ ঘটতো না, আমাদের জীবন যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাথে মানে গান, কবিতা এবং তার সাথে যুক্ত না হয়, আমি বলবো যে আমাদের জীবন কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র। আমরা we'd be very poor without the Tagore in our life. তার সৃষ্টির সাথে যদি আমাদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারি, তার আবেগের সাথে, তার চেতনার সাথে, তার মধুর চেতনার সাথে, আমাদের মনের মধ্যে যে মনটাকে জাগ্রত করার জন্য যে বাণী, যে সুর, যে কথা তিনি রেখে গেছেন, সেগুলো আমাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে। ফিজিক্স পড়ার মানে যে ফিজিক্সই পড়বো, অন্য কিছু পড়বো না, তা নয়। আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং কাজ করে। আজকে আমাদের এই কনফারেন্সে আমি একটু নিজেকে গর্বই বোধ করি এই জন্য যে আমরা কিন্তু এগিয়েছি। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমাদের সুযোগ সুবিধা তো ছিল না, আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু কাজ করার জন্য, এমন কিছু ভালো কাজ করেছি বলা যাবে না, কিন্তু চেষ্টাটা টুক ছিল না। এখন নিজে দেখেছি যে পেপারগুলো, আমাদের পেপারগুলো প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের এখানে বেশ ভালো ভালো এসছে এবং তারা সেইগুলোকে ভালো ভালো জার্নালে প্রকাশের উপযুক্ত এবং করছেও, প্রকাশনা করছে। আমাদের এইগুলোকে তুলে আনতে হবে, এগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের এই ন্যাশনাল কনফারেন্স আয়োজন করেছি যখন নাকি দেশব্যাপী প্যান্ডেমিক, আমরা যখন একটা বিপদের মধ্যে আছি, মানুষের আতঙ্কগ্রস্ত আছি, যখন আমরা জনজীবন অচল, অর্থনীতি প্রায় অচল, সেই সময় আমরা চেষ্টা করেছি ফিজিক্সের এই কনফারেন্স আয়োজন করতে এবং আমাদের ফিজিক্স যারা আছে, যারা কাজ করেছে, তাদেরকে একসাথে নিয়ে এসে আমরা এই কনফারেন্সে তাদের কাছ থেকে শোনার, তাদের কাছ থেকে শেখার এবং মধ্যে ইন্টারাকশন তৈরি করার বিষয়টাকে স্পষ্ট করতে। এখানে আমি দেখছি 10টা ইনভাইটেড দেওয়া হবে আজকে এই 2 দিনের কনফারেন্সের মধ্যে। সেই কনফারেন্সে যে ইনভাইটেড টক, দে আর ভেরি এমিনেন্ট ফিজিসিস্ট যারা এই বক্তব্যগুলো দেবেন এবং সেগুলো থেকে আমাদের তরুণ ফিজিসিস্টরা অনেক শিখবে এবং নতুন পথে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা সেখানে তৈরি। আর 53টা কন্ট্রিবিউটেড টক প্রেজেন্ট করা হবে, সেইগুলো কিন্তু অত্যন্ত উন্নত মানের বাছাই করা পেপার সমস্ত উত্থাপন করা হবে। সেগুলো আমাদের অন্যান্য সব ফিজিসিস্টরা সেগুলো নিয়ে ভাববেন, কাজ করবেন এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার পথে অগ্রগতি। এছাড়াও আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রায় 74 পোস্টার, যাদের আমরা
করার জন্য আমরা সুযোগ দিচ্ছি, তারাও আমাদের এই ইয়েতে আয়োজনে অংশ নেবে। আমি যাই হোক, আমি সবাইকে, যারা আমাদের ফিজিক্যাল সোসাইটির মেম্বাররা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ন্যাশনাল কনফারেন্সকে সফল করার ব্যাপারে কাজ করছেন, যে ফিজিসিস্টরা এগিয়ে এসছেন তাদের গবেষণা কার্যক্রম প্রকাশ করার জন্য, উপস্থাপন করার জন্য, এবং সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। নো ম্যাটার হোয়াট কামস, আমাদের চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে। আজকে অনেকগুলো ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে। শামসুর আলী সাহেব কিছু অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিয়েছেন, অরুণ কুমার বসাক অনেক ভালো কথা বলেছেন। আমার এই প্রসঙ্গে একটা নিজের কথা মনে পড়ছে গল্পচ্ছলে, যে আমি যখন লেকচারার হিসেবে, তরুণ লেকচারার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করি, তখন একটা সামার স্কুল হয়। সেই সামার স্কুলের কথা আমি অনেককে বলেছি, যে সামার স্কুল তখন আয়োজন করতো ওই গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়। সে ছুটির সময় আমেরিকান শিক্ষকরা আসতে, আমার ইনসিডেন্টালি সেই সামার স্কুলের দুজন আমেরিকান শিক্ষক এসেছিলেন, জন ওয়াকার আর একজন থমাস কুল। আমার এগুলো এখনো মনে আছে। তারা যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতেন, একজন ইলেকট্রিসিটি, একজন পড়াতেন, স্বাভাবিক খালিডে থেকে পড়াতেন, একজন মেকানিক্স পড়াতেন, খুব বেসিক জিনিসগুলো পড়াতেন। এবং আমার কাছে এখনো মনে আছে যে অপূর্ব তাদের পড়ানোর ভঙ্গি, অপূর্ব তাদের উপস্থাপনের কায়দা। আমি তখন থেকে অনুপ্রাণিত বোধ করছিলাম যে এইরকম ভাবে এইরকম ভাবে স্টুডেন্টদের কাছে রিচ করতে হবে। বিষয়বস্তুকে যদি ভালো না বাসি, বিষয়বস্তুকে যদি আগ্রহ, মনোযোগ করতে না পারি, যদি ইন্টারেস্টিং করতে না পারি, স্টুডেন্ট যদি আকর্ষিত না হয়, তাহলে তোমার ক্লাসে তো তাদের মনোযোগ থাকবে না, তারা তো কিছু শিখবে না, তারা কোনো চিন্তা করবে না। আমাদের কাজ হবে স্টুডেন্টদেরকে চিন্তাটাকে নির্গত করা। তাদের প্রথম কথা হচ্ছে কেন এটা কি ভালোবাসা তৈরি করতে হবে, এবং তার চিন্তাকে করতে হবে। এইভাবে যদি আমরা আগাই, তাহলে আমাদের শিক্ষার বিষয়টা, শিক্ষার্থীদের বিষয়টা, এবং ফিজিক্স যেহেতু আজকে যারা পড়তে আসে, অনেকেই আসে বাধ্য হয়ে আসে, অন্য ডিপার্টমেন্টের সুযোগ পায় না, সেই জন্য আসে, এই ধরনের না করে ফিজিক্সকে যে ভালোবাসতে হবে, ফিজিক্সকে বুঝতে হবে, এবং ফিজিক্স বুঝতে পারলে, ফিজিক্সের মধ্যে ঢুকতে পারলে যে এটার মধ্যে কত আনন্দের, এই বিষয়গুলো কিন্তু তার মাথার মধ্যে, যে যখন সামার ওয়ার্কশপটা শেষ হলো, এই সামার স্কুলটা শেষ হলো, তখন শেষের দিকে যারা ভালো রেজাল্ট করেছিল তাদেরকে কিছু পুরস্কার দিল। সেই সূত্রে আমিও একটা পুরস্কার পেলাম। সেই পুরস্কারটা কি জানেন আপনারা? সেটি হচ্ছে ফাইনম্যানের 3 ভলিউম লেকচার্স অফ ফাইনম্যান। দ্যাট ইজ দ্য প্রথম আমি ফাইনম্যান সম্পর্কে শিখলাম, ফাইনম্যান সম্পর্কে নাম জানলাম, তার লেকচার্স অফ ফাইনম্যান। সেখানে আমি পরম আগ্রহের সাথে সেই বইগুলোকে আমি দেখেছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম সেগুলোতে নিতে। একটু অ্যাপ্রোচটা ভিন্ন ধরনের, সব খুব কাজে লেগেছে তা না, কিন্তু ওখানে একটা ইয়েতে লেখা আছে, আমি এখনো মনে করি, ইন্ট্রোডাকশনের ফাইনম্যান বলছেন, ওনার ছবিটা কিন্তু একটা তবলা বাজানোর ছবি সব। তিনি বলছেন, the power of instruction is of seldom much efficacy except in those happy circumstances where it is almost superfluous. অর্থাৎ আমি কি শেখালাম, সে থেকে বড় কথা যে শিখবে, তারা যদি নিজের থেকে শেখে, তাদের যদি ইন্টারেস্ট, আগ্রহ তৈরি করা যায়, তাহলেই ব্যাপারটা একটা সাকসেসফুল কম্পিটিশন হবে। যাই হোক, এইভাবে আমাদেরকে এই পরিস্থিতিতে, এই বাস্তবতায়, আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমাদের চলতে হবে। এখন বর্তমানে বাংলাদেশ, অরুণ বসাক তার উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ কিন্তু এখন অনেকটা অগ্রসর, অনেকটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে গর্ববোধ করতে পারি।
আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া হারালাম যেটা সেটা না, দেশে যে উন্নয়ন হচ্ছে, আমরা যে এলডিসি থেকে উত্তরণ হচ্ছে, আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে, পদ্মা সেতু হচ্ছে, মেট্রো রেল হচ্ছে, টানেল হচ্ছে, এই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের এক্সপোর্ট যে বাড়ছে, আমাদের রিজার্ভ যে বেড়েছে, আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেড়েছে, পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে আমাদের মনে গর্ব এনে দেয়। এবং তার সাথে সাথে আমাদের এই কাজও করতে হবে, ডেভেলপমেন্টের সাথে আমাদের নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। আমরা ফিজিসিস্টরা যে যেখানে আছি, এই জাতীয় কনফারেন্সের মাধ্যমে আমি এটুকু বলতে চাই যে আমরা সবাই মিলে দেশের জন্য কাজ করব এবং মানবতার জন্য কাজ করব। এই বলেই আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনার গঠনমূলক ও তথ্যমূলক একটি উপস্থাপনার জন্য। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের জন্য জানাচ্ছি বিশিষ্ট গবেষক, বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডক্টর নজরুল ইসলাম খানকে স্যারকে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিজিক্স 2021 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ফিজিক্যাল সোসাইটির সকল সদস্যবৃন্দ, দেশ বিদেশ স্তরের শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি তার যাত্রা লগ্ন থেকে প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে জাতীয় ও এতে করে শিক্ষাবিদ, গবেষক ব্যক্তিদের মধ্যে পেশানালব্ধ জ্ঞানের আদান প্রদানের সুযোগ গড়ে ওঠে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে আমরা 2021 সালে সশরীরে কনফারেন্স আয়োজন করতে না পারলেও ভার্চুয়ালি সবার সাথে একত্রিত হতে পেরে আনন্দিত। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দেশ বরেণ্যের শিক্ষাবিদ ও গবেষক ডক্টর এম শমশের আলী, প্রফেসর এমেরিটাস ইস্ট ইউনিভার্সিটি ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্স। সততার মাঝে স্যার আমাদের এই ভার্চুয়াল আয়োজনে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর এম শমশের আলী স্যারকে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে আলোকিত করার জন্য। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আমাদের আজকের আয়োজনকে মহিমান্বিত করেছেন প্রফেসর অরুণ কুমার বসাক, প্রফেসর এমেরিটাস, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি। স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর মেজবাউদ্দিন আহমেদ স্যারকে, যার সঠিক দিক নির্দেশনার কারণে আজকের এই কনফারেন্সটি আয়োজন করতে সক্ষম হচ্ছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে অংশগ্রহণকারী সকল সম্মানিত ইনভাইটেড স্পিকার, প্রতিটি সেশনের সম্মানিত চেয়ার এবং কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সকল গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের গবেষণা কাজ উপস্থাপন করে আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে ফেসবুক, জুম সহ বিভিন্ন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম হতে অংশগ্রহণ করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। কনফারেন্সটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অর্গানাইজিং কমিটি ও বিভিন্ন সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ। তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইশরাত জাহান জেনিকে তার সাবলীল উপস্থাপনার জন্য। দুই দিনব্যাপী কনফারেন্সে মোট 122টি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হবে, যার মধ্যে 48টি ওরাল প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং 74টি পোস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সময় সংকলনের জন্য আরো বেশি সংখ্যক গবেষণাপত্র প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। নবীন গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি সেশনে একজন করে বেস্ট প্রেজেন্টার ও পোস্টার সেশনে 10টি পোস্টারকে বেস্ট পোস্টার প্রেজেন্টেশনের জন্য নির্বাচিত করা হবে।
এছাড়া আমাদের 10টি সেশনে রয়েছে 10টি ইনভাইটেড স্পিচ, যেখানে দেশ ও দেশের বাইরের বিশিষ্ট গবেষকগণ তাদের গবেষণা কর্ম উপস্থাপন করবেন। এর মধ্যে আমাদের মাঝে এই ইনঅগারাল সেশনে উপস্থিত আছেন প্রফেসর এম এন হুদা, টেক্সাস ইউনিভার্সিটি থেকে, তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির এবারের কনফারেন্স ফিজিক্স এডুকেশন কনফারেন্সে ফিজিক্যাল এডুকেশন বর্তমানে ফিজিক্স রিসার্চ ও এডুকেশনের উপর আলোচনা করা হবে। আশা করছি প্রতি সেশনই আপনাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে। ফিজিক্স ফর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট শিরোনামে 2 দিনব্যাপী কনফারেন্সটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশ ও দেশের বাইরের পদার্থবিদদের একটি সার্থক মিলন মেলায় পরিণত হবে বলে আমার বিশ্বাস। কনফারেন্সের সফলতার লক্ষ্যে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করে আমি বক্তব্য করছি। সবাইকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষের শুভেচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ স্যার আপনার বক্তব্যের জন্য। পরিশেষে আয়োজনের সর্বাত্মক সফলতা কামনার মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অংশে এখানে সমাপ্তি টানছি এবং পরবর্তী টেকনিক্যাল সেশন উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আমাদের পরবর্তী সেশন এখনই শুরু হয়ে যাবে, জাস্ট হ্যান্ডওভার করতে যতটুকু সময় লাগে। প্রেসিডেন্ট স্যারের অনুমতি চাচ্ছি পরের সেশনে যাওয়ার জন্য। অবশ্যই পরের সেশনে চলে যাও। পরের সেশনে সবাইকে ধন্যবাদ, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা পরের সেশনে চলে যাচ্ছি। রাইট। আমাদের সেশন থিওরিটিক্যাল এন্ড কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স, এই সেশনটি চেয়ার করবেন প্রফেসর সালেহ হাসান নকিব স্যার, ডক্টর আলমগীর কবির স্যার। আপনাদের হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি। Thank you very much, Dr. Nazrul Islam Khan. Can you hear me? আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, নাইসলি শোনা যাচ্ছে স্যার। Thank you so much. Assalamu alaikum and a very good morning. This is the first technical session of the National Conference arranged by Physical Society. Dr. Alamgir Kabir of Department of Physics, Dhaka University is supposed to co-chair this session with me. This session consists of 1 invited talk and 4 contributory papers. First one is indeed a invited contribution. The invited talk will be presented by Professor Ghulam Bhuiya of Department of Theoretical Physics, Dhaka University. Professor Bhuiya, I think he don't need that much of a introduction. He is one of the topmost theoretical physicists in our country, and today he will speak on today he will speak on origin of segregation in liquid metallic binary alloys. So with this, without further delay, I request Professor Bhuiya to present his work. Thank you. What do you, Professor Bhuiya? I think you should unmute. Sir, Bhuiya sir, unmute করেন। থ্যাংক ইউ। দেখা যাচ্ছে কি স্ক্রিন? জি স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে তো শুরু করি। স্যার আপনার এটা ফুল স্ক্রিন করলে ভালো হতো। কন্ট্রোল এল দিলে ভালো। কন্ট্রোল এল। Is this okay now? It looks okay, yeah. জি স্যার, মাথা বেটার। হ্যাঁ, অসুবিধা হচ্ছে?
হ্যাঁ, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি? No, it's okay. ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি শুরু করি বক্তব্য। Mr. Chair and co-chair of the session, dear colleagues, guests, participants, Assalamu alaikum. Good morning. At first, I would like to thank the organizing committee for inviting me to deliver a talk in this great conference. The topic of the talk is just the origin of segregation in liquid metallic binary alloys. And so I'll be spend 20 minutes on this topic. Now, let us move to the second slide. The outline of the talk is just the introduction, theories. That means I divided my talk into 4 parts. One is introduction, theories, results, and discussion and conclusion. Okay, the third slide. So, introduction. In the introduction, I have 3 questions. What is segregation or phase separation? Why does it happen? What is critical exponent related to phase separation or segregation? So I'll talk one by one. On the first question. So see, at the top, I think is this উপরের এই কালো ইয়াটা কিভাবে কমান যায়? তো ওটা কভার করে রাখছে উপরের নামটা। আলমগীর বুঝতেছেন না তো স্যার? হ্যাঁ, এটা উপরেটা কভার করে রাখছে, একটা কালো ইয়া, ওই প্যান্টটা, এটা কি ইয়া করা যায়, রিমুভ করা যায় নাকি? ছোট করে নেন তাহলে স্যার। অপশনটা কোথায়? আর ভিউ আছে না কোথাও? ভিউতে হয়তো স্যার, ভিউ তো এখানে দেখা যাচ্ছে না। এক্সিট করেন ফুল স্ক্রিন। হ্যাঁ, ভিউতে বা ডান পাশে কোনায় দেখেন স্যার এক্সিট, ওই যে স্যার উপরের ডান পাশে, স্যার উপরের ডান পাশে ভিউ অপশনটা দেখাচ্ছে। ওইখানটা এক্সিট করেন ফুল স্ক্রিন। এখানে তো ভিউর অপশন নাই, আমি দেখছি না স্যার। একদম ডান পাশে কন্ট্রোলটা, আপনার কন্ট্রোলটা আপনি কন্ট্রোলের উপরে ক্লিক করে নিচে নিয়ে আসতে পারবেন টান দিয়ে। আর হ্যাঁ, আর আমাদের এখানে কিন্তু ওটা দেখা যাচ্ছে না, আমরা ফুল স্লাইড একদম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাই, কিন্তু আমার এখান থেকে উপরেটা কভার হয়ে যাচ্ছে। স্যার ওটা আপনার স্ক্রিনের জন্য, ওটা আপনি নিচে নিয়ে আসতে পারবেন, ওটার উপর ধরে চাপ দিয়ে মাউস দিয়ে নিচে নিয়ে আসতে পারবেন। স্যার আপনি পার্টিসিপেন্টদের ওটা ক্লোজ করে দিতে পারেন স্যার। পার্টিসিপেন্ট যে প্যানেলটা আছে ওই ছবিগুলো আসছে স্যার আপনার উপরে। না, উপরে ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা ব্যান্ড এসে বসে আছে। স্যার ভিউটা পেলে ওই ভিউ অপশন থেকে এক্সিট ফুল স্ক্রিন, তাহলে সুন্দর হতো মনে হয়। কিন্তু ভিউটা দেখা যাচ্ছে না যে। ওইটা স্যার ডান পাশের কোনায় থাকার কথা, উপরের দিকে কোনায়। উপরের দিকে মোর আছে, মোরতে আসছে কিনা? না, মোরের মধ্যে না স্যার। আপনার ইয়েতে কিবোর্ডে বাম দিকে এসকেপটা চেপে দেন, তাহলে হতে পারে। হ্যাঁ, তাও হতে পারে। এসকেপটাও তো এখানে দেখা যাচ্ছে না। না স্যার, আপনার ইয়াতে স্যার কিবোর্ডে আপনার কিবোর্ডে বাম দিকে এসকেপ স্যার। না, যাচ্ছে না। জি স্যার, এবার ওকে স্যার। হ্যাঁ, এবার আমরা এবার দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, এইভাবে স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে মানে let me start again from the introduction. So there are 3 questions in the introduction, and the first question is what is segregation or phase separation. The second one, why does it happen? Third question, what is critical exponent related to phase separation or phase segregation? Now I'll go one by one, and the first, what is segregation or phase separation?
At the big, if you look to the left figure, we see the two tubes. One is at 25 degrees Celsius, another is 4 degrees Celsius. So at 25 degrees Celsius, you see the two components of the mixture looks alike. There is apparently there is no distinction between them. But on the right, at 4 degrees Celsius, if you look at the tube, we see the two liquids are now separated from each other, and so segregation happened here. And from the molecular level of description, if we look to the right figure, we can see it's the low temperature region and it's the high temperature region according to the arrow of the T. So at the high temperature region, you see the red and white molecules are mixed uniformly, almost uniformly there. And if we reduce the temperature, then the white molecules going up and the red molecules are going down. And after further reduction of temperature, all white molecules went up and the red molecules down. So here the complete phase separation or segregation or phase transition, whatever you call it. And then now what is the actually the segregation? Segregation is the property in which the component of the mixture and starts or begins to separate from each other. After complete separation, we call it phase separation. Now the question is, are all metallic alloys suffer from segregation? No. There are very few alloys among thousands of alloys, and that obey the segregating properties or segregating law. Some of them are mentioned below. You see the bismuth zinc, lead zinc, and this and this. So the alloy in the zinc is my sample for presentation, and most of the talk I will give on this alloy and later generalize. Okay, now let us go to the second questions of the introduction. Why does phase separation happen? It is a good question, but it is not completely understood from the microscopic point of view. Still now, although we have advanced so far for understanding this. Now, let me try to find the cause why phase separation happens from the point of thermodynamics. From the point of thermodynamics, and there are other ways to describe the cause, but from the point of thermodynamics, you see in the left figure we have plotted the free energy as a function of volume, and in the case of liquid gas phase separation. So when we look at the free energy, you see the free energy decreasing, and then after certain point it increases and then again decreases and again minimum. So there are two minima here, one at point 1.2. So in between the free energy increases. But thermodynamics says that for equilibrium state, the energy must be minimum for the system. So it is clear from here that the gas, liquid and gas, you see the left on the left side of D, that is in the one region, the liquid is at equilibrium, and on the right side, gas is in equilibrium. But here there is a barrier, and this barrier is the free energy barrier, from which the two states or the two components here in the phase separation. And let's see at the different phenomenon, magnetism. In the case of magnetism, you see the ferro to para. If we calculate the free energy, you see here it is the AB mixture. The percentage of B is increasing in this way. If you look at, you see the similar behavior of the free energy. It is coming down and goes to a minimum, and then it increases and goes down and again increases. So again here, the
according to thermodynamics, this is the equilibrium state, this is another equilibrium state. So in this state, the magnetism is at equilibrium, on the update paramagnetism is there. So there is a phase separation, and here particularly we call it the phase transition from ferro to para. And the reason is the sudden of the free energy curve, and which actually indicates the disturbance or instability, and this causes the separation of the phases. Now, in the next slide, if you look, the free energy of a liquid-liquid binary element, that the liquid-liquid phase separation, which is my subject to speak on. Here you see the same picture. If you look at this curve at 1000 degree Kelvin for copper cobalt binary alloys, you see the free energy is here minimum, and then that means it is free energy of mixing minimum and goes up and come to the minimum. So here is the free energy minimum. Equilibrium state is found here. Equilibrium state is found here, but in between there is the equilibrium state. So segregation happens. So here the cobalt, particularly in this concentration, on the left of this concentration, you will find the copper at equilibrium state, and here cobalt. So there is no mixture cobalt and cobalt here in this concentration, around this concentration. So from the point of free energy, from the point of thermodynamics, we can see different physical phenomena: liquid, gas phase transition, ferro-para phase transition, liquid phase separation, all behave in the similar way when we, from the aspect of the free energy of the system. Now let us move to the second question. Third question of the introduction. In the introduction, we have a third question. So what is critical exponent? You have heard the name of the critical behavior of the system and many things. And what is critical exponent and what is critical behavior? To understand it clearly, we look at two different phenomena here. You see the liquid to gas phase transition, and we increase the temperature. Okay, and it is different phenomena. It's a ferromagnetism to paramagnetism. Here there is a magnetic ordering, and in the paramagnetism, when we increase the temperature, there is no ordering, and there is a certain temperature. This is called critical temperature or transition temperature, or in ferromagnetic we especially call it the Curie temperature, and there is certain temperature after which we find the paramagnetism, and before that is ferromagnetism. So totally different phenomena. But if we look at the specific heat at constant pressure, you see, if we look at the specific heat for liquid gas phase transition, we see that if the specific heat increases, it diverges at critical temperature. Yes. Again, if you look at the magnetism as a different thing, the flow to para phase separation, you see when it comes to the critical temperature, and the specific heat, here there is a divergence of the specific heat. So very interesting thing, two different phenomena, but behaving similarly, particularly at the critical point. So we can assume that, so the critical phenomena does not depend on the material or type of materials we are using, but there is a generality or universality in this behavior, particularly near the critical point. And another thing I would like to mention that physics has been developed too much, but still now we do not know what happens at the critical temperature. But what we can explain with the present theory or derealization group theory, that what happens very close to the critical point. But what happens at the critical point is not known to us. Now,
let me see the what is critical exponent. And if you look at the liquid gas phase separation, here is the picture for liquid gas phase separation. Here you see the density of the liquid minus density of the gas very close to the not TC. If it is T is TC, then it is zero out. There is no information from the at the critical point. So very close to the critical point, you see it behaves like the power. You say there is a power here 0.327. It is power, and it is a different, completely different phenomenon in which you look magnetization in near critical point is T minus TC power 0.311. And these both are experimental data I have placed here, experimental data. Now it is too much interesting that all the different phenomena, one is liquid gas phase transition, another is paraferro phase transition. But at the critical point, they are behaving in the similar way. You see, the exponent is very close to itself. That means within the experimental error, these are the same exponent. So this is the most interesting thing in the critical phenomena, and the exponent is known as the critical exponent, what I was talking about. Now, if we look other about that means magnetic susceptibility, you see from the theory, if there are students in the audience, they in the fourth year or third year solid-state physics, they study the magnetism and particularly mean field theory, which they call the Curie-Weiss law. And from the Curie-Weiss law, they see that chi magnetic susceptibility is following a exponent -1. That means they find that C divided by T minus TC, and it is very close to the transition point. And what experimentally happens, if experimentally it is not the -1, the exponent is -1.33. So we can now distinguish between the mean field theory and the real behavior of the magnetic systems. So these are the two things. Now, one thing I would like to say, I would like to tell you that there is a term called universality. What is universality? You say if different phenomena, but if at the critical point or the critical about transition point, if their exponent is similar, so they belong to the same universality class. And if there is a different exponent for different values, different phenomena at the critical point, then they belong to a different universality class. And how the universality class is defined by using actually the dimension from the dimension that which belong to which universality class. So now we have understood what was the critical temperature and why it appears and its universal behavior for different physical phenomena at the critical temperature. And we see that here some distinction between what we have learned in the third year, fourth year honors class from the solid-state mathematics is just mean field theory and how it deviates from the real behavior of the susceptibility. Okay, now let us go to so our 3 questions is answered already, which we mentioned in the introduction. Now, in our case, in the liquid binary errors, to study the segregation, we have used both the thermodynamic way and the dynamic way. The thermodynamic way, we use the thermodynamic, but that's the free energy or free energy of mixing. So at the beginning, you see how we define different thermodynamic functions. We know in thermodynamics there are 4 variables. 2 are mechanical variables. Sir, you have 2 more minutes. Really? I see. So this is the thermodynamic I shall use as a group to describe the things.
So, and we use the perturbation theory, we use the electron and interaction, that means electronic theory of metals, and these are the Hertzfeld equator expressions, and the structure dependent part of this. And now I say a few things on the results and discussions. And now this is my system, aluminum bismuth, as I told you. Here the breakdown. You see the reference system, the free energy of mixing of the reference system is the blue one, and that one, and we calculated at this temperature because some experimental data are available here. So we see to check the approach we are using, how accurate it is. So just to display that, we have presented this figure. We see we can reproduce, but the theory we have used can reproduce the experimental data in the liquid state. Okay, so we now assume that the theory is accurate and good. Now here, if you look at the energy of mixing at different temperature, you see at high temperature, this is the curve for energy of mixing. It is liquid thought. That means that indicates the mixing state. When we reduce the temperature, you see there is a hump in the energy curve, and so the segregation here, surface separance starts from here. And the beginning, the concentration at which it begins is known as the critical concentration, and the temperature it begins is known as the critical temperature. And you see the concentration gap increases as the temperature is reduced. Then you see the enthalpy of mixing, similar phenomena. Here we have some experimental data as well, so that fit very well at different temperature. Now this is the entropy of mixing. We have used the whole three, the energy of mixing, entropy of mixing, and enthalpy of mixing, but they are related thermodynamically. And when we treat them separately, we can be sure that our theory is working well. So this is the behavior from three different thermodynamic properties, but the segregating behavior here is shown spectacularly from this figure. Now, if you look at a glance, you see the critical properties we have started so far for different alloys. You can see this is the critical concentration. So we have sorry, sir, your time is over. Values. These are the critical concentration, critical temperature, and these are the corresponding experimental values. And here the critical exponent, as I told you, we have calculated the viscosity, and from the viscosity is related to that. This beta is a critical exponent, and beta is equal to, we have found from this log curve is 1.08 for segregation of our system. And for liquid gas system, it has a different value. But when you look at the gelatin, you see that at the gel point, we see that beta, these are the scattered data of experimental scattered data. So within this data, 1.08 lies. So I can say that segregation of the aluminum bismuth binary alloys maybe lie in the same university class at the gelatin. You see in the lower figure, the gels are seen. Those there are some experimentalists who use the soul gel experiment. So this is the gel. So now these are the concluding remarks, and the third one, I just said that the critical exponent for viscosity in the case of the segregation is of the same order of magnitude of the gel at the melting point, so they form a different universality class. And that's all from me, and these are our recent publications, and thank you for your kind attention. Thank you very much. Sorry, it has been a very illuminating talk, but unfortunately we are overrunning. So I think I can put just one question from the audience. If you have any question, please raise your. Any question? Okay, if there's none, then just yes, please. Sir, I have one simple question. Yeah, please. Yes. Sir, which theory have you used for the liquid structure? Oh, liquid structure is the, I have used the perturbation theory within the perturbation.
Okay, sir. Thank you, sir. System is the Hertzsprung system we have taken. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much once again, sir. Thank you all. Okay, thank you. So I think we should now move to the next talk. This talk will be presented by, I presume, by M. Alamgir Hussain, and the title of the talk is Collective Dynamic Properties of Liquid Sodium Potassium Binary Alloys and Orbital Free Molecular Dynamic Simulation Study. I welcome the presenter for this talk. We cannot hear. Yeah, now we can hear you. Okay. Thank you, sir. Can I start my presentation? Yes, please. Yes, please. Okay. Start. Honorable Chair and of this session, eminent professors, scientists, and distinguished guests, welcome to my presentation. Dynamics properties of liquid binary alloys and orbital wave AIB simulation study. This is Alamgir Hussain, PhD student, Department of Theoretical Physics, University of Dhaka. Co-author Dr. A.Z. Jiauddin Ahmed, Mohammad Riazuddin Mullah, Professor G.M. Bhuya. The presentation of my presentation is classified into 4 classes. One is the introduction, theory, result and discussion, and conclusion. Here is the introduction. For the time limit, I can skip this. The main focus is my presentation is the collective dynamics properties of sodium potassium binary alloys. Now I can go the second part of my introduction. This is the theory. For time limit, I can discuss shortly the theory of the density functional theory. We calculate the ground spectronic energy of our binary metallic system by using DFT with LDI approximation, and from this spectronic energy, we derive the force acting on the ions using the Hellman-Feynman theorems. From here, MD simulations begins to calculate the static and dynamic properties of the materials. We note here that the external energy functional was calculated using pseudo potential proposed by Bhuyan et al. The total energy functional is here. This is the total energy functional. Is classified into 4 parts. First one is the kinetic energy functional. Second one is the external energy functional, artifact, and exchange correlation energy functional. Now we calculate the external energy functional using the pseudo potential, which is the proposed by Bhuyan et al. In the molecular dynamics, we use periodic scale, each of which contains 2000 atoms. The simulation was taken to be 30 picosecond and found it is enough for thermalization to approach equilibrium state. Cut energy is 18 Rydbergs. Now we go to the
result in discussion part. I can say that the collective properties investigated. First one is the intermediate scattering function FQT, dynamic structure vector as Q omega, dispersion relation, and adiabatic sound velocity. This equation is the intermediate partial intermediate scattering functions, and this is the dynamic structure vector, dispersion relation. Now we can start result and discussion. First one is the intermediate scattering function. Here is the four fixtures or figure. This is the partial intermediate scattering function. Now let us say intermediate scattering function gives the density fluctuation as a function of time, which is shown in this figure. I will back to the figure after show my dynamic structure vector. This figure shown in the dynamic structure vector. Dynamic structure vector is the time Fourier transform of the FQT, and it carries the all information regarding the dynamics of the system. Large wavelength corresponds to low frequency because we know that Q equal to twice pi by lambda. So in the case of intermediate scattering function, more excitation was found from large wavelength, which is shown in the previous slide. Intermediate scattering function, low Q value, in the low Q value, the excitation is large, and the increasing because the intermediate scattering function is the time function. For this reason, increasing the Q value, the collective excitation is slowly decay, and the maximum Q value, the collective interaction is rapidly down, which is shown in this figure. This is the concentration of 0.3 sodium potassium alloy. So we can see that dynamic structure gives us some information regarding the adiabatic sound velocity. You have 2 minutes. Speaker, you have 2 minutes. Okay. Dynamic structure gives us some information regarding the adiabatic sound velocities. If we plot omega square as Q omega by Q square, then it displays spectacularly some peak values for certain omega, which is get from this figure, from this slide. And from this information, we can have a dispersion relation that provides us adiabatic sound velocity. This is a dispersion curve. You know, Q equal to twice by lambda. When Q is small, then wavelength is large. So length scale is large. As a result, many particles take part in the collective excitation. And reverse, when Q is large, wavelength is small, so collective excitation is reduced, and behavior becomes as like a free particle. Now, this is the adiabatic sound velocity we have found. We can see that this is the experimental result for 0.5, and this is the OFMD results. So we can see that this is very close to the experimental result. Now we go to the conclusions. OFAMD study nicely describes the dynamic properties that are found to be very close to the experimental data. So our method may be applied for others metallic binary alloys. In this regard, we can say the uses of our study. This is the basics research at the fundamental level to understand how the microscopic properties evolves from the very microscopic description at the level of electron-ion interaction. From the point of application, sodium-potassium liquid binary alloys is used as a coolant in the nuclear reactor, and also information for viscosity is relevant to the flow in human body. Acknowledgement. I acknowledge the financial support of Ministry of Science and Technology, Bangladesh, under the Project of Bangabandhu Fellowship Trust.
This is the reference which we use. Thank you very much for sharing. Thank you, Mr. Speaker, for your nice presentation. We have 1 or 2 minutes, so I would like to open the floor for questions. I think Dr. Ratan has raised his hand. Sir, I see Dr. Dalon raised his hand. Okay. Dr. Dalon. Sorry, আমি ওই যে টেস্ট করার জন্য প্লিজ give me Okay, so yeah, please. Sir, actually, I also tried to check whether Reason is working or not. Okay, I have a simple question on actually to Alamgir Hussain. So it's a nice presentation that you have applied DFT in the liquid, in the case of liquid alloys. It is very interesting, I think. So we know that liquid, whenever we are applying DFT in the case of liquid alloys, how did you calculate the structure of liquid structure? Because it, you know, it's like it's, I think it's a contribution comes from the lot of atoms. So how did you deal with such a lot of particles in your DFT? So it's very interesting, I think. Can you please? For the many particles, we can use OFMD, orbital free molecular dynamics, ab initio molecular dynamics. So we can calculate the silicon dynamic properties by using the DFT. For time limit, we can use the orbital free AIMD. So we can calculate this. And also I can say when we use a cubing cell, we can use the boundary condition for certain one cubic cell. So we can use the more particles using the DFT and calculate the findings of my study. Okay, well, what type of pseudopotential? This pseudopotential is here, which is proposed by Buyan et al. This form is, I guess, this is the applied pseudopotential in this one. A plus b to the power minus r by a. R less than rc and minus. Yeah, I think we should stop because we are already over. Actually, Mr. Chairman, Mr. Chair, just one question, just to clear up the thing. Yeah, sure. If you allow me. If you allow me. Yeah. Okay, the Ratan. The question is, you have a nice question. Actually, the thing happened is that from the OFMD, from the DFT, what we calculate only the electronic energy of at the ground state. So that electronic energy from the energy using the theorem, what is this? The Feynman theorem, and this theorem we calculate the force acting on the ions. Once we have got that, this up to this is from the DFT, and the rest is done by the molecular dynamics. So in the molecular dynamics, they have taken 2,000 particles, and the molecular dynamics give the structure of the system and every other physical properties. Okay, thank you. Thank you. But it is not directly with the DFT. DFT only gives electronic. Thank you. Thanks. I had the same question, so thank you, sir. I will move to the next one, and the title of this talk is DFT-based prediction of pressure-dependent structural, elastic, electronic, and optical properties of superconducting sodium carbide. And this one will be delivered by Mr. Nazmun Sadab Khan. So I request Mr. Khan to present his work. I hope everyone can see the screen and hear me. Yeah, we can hear you loud and clear. So please go ahead.
Thank you for giving me the opportunity to talk on my project. And the title of it is the pressure-dependent structural, elastic, electronic and optical properties of sodium carbide. And it's a potential high-temperature superconductor. And we will go into this shortly. My work has been divided into two parts. First, we'll talk about the background, and then we'll go into the results that we obtained. So, going into the background, there's some reason for motivation. Superconductors have a very wide range of applications. However, it is difficult to maintain the superconducting state because it must be maintained at very low temperatures and therefore require expensive coolants. So a lot of research has been focused on finding high TC superconductors, and by high TC there's a particular definition, which is that the critical temperature of superconductor must be equal or above the boiling point of liquid nitrogen. That means that that particular superconductor can be easily and cheaply maintained at the required operating temperature. So a lot of work has already been done, but one of the most important findings in this field has been done by a British physicist, Neil Ashcroft, who predicted that under astronomical pressures, hydrogen will exhibit metallic properties and will behave as a superconductor up to room temperatures. Moreover, he further predicted that binary compounds with hydrogen can also be potential good candidates for high HTC superconductor, because in those compounds, the hydrogen can be considered as compressed in a manner of speaking. And some of the materials have already been found, and in our particular work, we have replaced hydrogen with carbon. This further reduces the pressure requirement of superconductivity. Moreover, superconductivity in carbon-based materials has precedence, like boron-doped diamond. So our work will focus on sodium carbide in particular. We have explored in structural, elastic, electronic, and optical properties, and we have calculated critical temperature, and all of these calculations are performed using density functional equations. So moving on to the structural properties, we see that from the graph, from the figure, that is a cubic unit cell belonging to space group IM3M number 7.9. The purple colored spheres represent sodium atoms which are embedded in a body-centered lattice, and surrounding the whole sodium atoms is the carbon atoms forming a cage-like structure known as solenoid cage. By geometry optimization, we have found out that the lattice parameter is 4.5 angstrom, the cell volume is 91.1 angstrom, which is in accordance with previous literature. Moving on to our elastic properties. For isotropic cubic cell, there are three independent parameters that these are C11, C110, C44. And as we can see from the table, I've calculated the values for pressure 40 gigapascal and upwards, and they satisfy the bond material stability. And in particular, the high value indicates strong resistance to tensile stress along the AB and C axis. So using the previous values, we have further calculated the bulk modulus, the shear modulus, Young's modulus, and Poisson's ratio in a number of approximations, and we'll be focusing mainly on the Fields approximation, which is closer to real life. And we see here that the bulk modulus is quite high as compared to the shear modulus, and which indicates that the material is incompressible but isn't as resistant to plastic deformation. And with the increase of pressure, the Poisson's ratio decreases but never goes below 0.25, which is an indication that material is ductile. Now, we can see there is the formulas of derivative temperature which have been calculated using the elastic parameters in the previous slide, and we can see that for pressures 40 and above, gigapascal and above, it has an exceptionally high derivative temperature, which contributes to the high value of its critical temperature as well, and it increases with pressure. Moving on, we are going to look at the electronic band structure, and there is an indirect band gap of, there is an indirect band gap of about 2.37 electron volts, which is within sort of a semiconductor, and the band crossing the Fermi levels have been marked in red. As we know, the effective
natural charge carriers inversely proportional to the observed band, and at certain symmetry points that the bands are quite dispersive, and which means that carriers have high mobility. Now, next we'll look at the density of states. There's the total density of states here, and then we have also found the density of states for carbon and sodium atoms. We see that most of the contribution comes from the carbon atoms, and inside the carbon atoms, the contributing orbitals are the s and p, and they're of the same orders of magnitude, which indicates that they'll hybridize to form sp3 covalent bonds. And there is a gap here, which corresponds to the gap in the band structure that we see. Okay, and then we will look at the material properties, and we find that for the dielectric function, it peaks at 7.5 electron volts, and refractive index is quite high in the visible and ultraviolet region, and after which it settles down to a low value. And interestingly, the conductivity is zero at 0 electron volts, which is an indicator of its insulating nature. Reflectivity has most of its values, high values within the ultraviolet region, reaching about a peak value of 0.75. And the absorption also has a high value within that same ultraviolet region and diminishes after 25 electron volts. And there is the loss function, which has a peak at 32 electron volts, which corresponds to the Plaudel frequency. And at this peak, we see that the nature of the curve changes here in the previous curve. Okay. Finally, we're moving on to the critical temperature, which I think is the most important aspect of our work. And we use the Macmillan formula above here, and we use the value of the electron forming coupling constant and the pseudo potential from previous papers, and as well as the daylight temperature that we calculated, which gives us the values of the critical temperatures for the pressures 40, 50, and 70 gigapascal. We see that at every pressure level, the critical temperature is above the boiling point of nitrogen. So this qualifies for high. Dear speaker, you have 2 more minutes. High critical temperature superconductor. Okay, so we can summarize our key points. The key findings are that the material is mechanically stable above 40 gigapascal as it satisfies all the Brown criteria. The elastic properties reveal its incompressible and ductile nature. It might have a good potential application as a reflector in the ultraviolet region, and the high value of PC makes it suitable for a variety of applications at relatively low cost. So still, there's a lot of things we need to find out, and the next course of action should be to find out similar materials where we can replace sodium with other similar atoms to see similar elements to see how critical temperature is affected. And then there's the question of doing this experiments, calculating these properties experimentally. And so elastic properties can be studied experimentally by sound propagation, and ultraviolet visible spectroscopy can obtain the reflectivity and absorption coefficient. And thank you. That concludes my presentation. Thank you for your kind attention. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. I can see that there are a few questions. I can see a few raised hands. So I would request Mr. Nurul Huda to ask his question. Mr. Nurul Huda. Hello, are you hear me? Yeah. Thank you, sir. And thank you also, Mr. Khan, for his nice presentation. I have a question. I want to know from him how he is confirmed the structure is stable. Is he
calculate the formation enthalpy to confirm the stability of the structure? No, I haven't calculated the formation enthalpy, but we have noticed that the bond criteria of stability for mechanical stability has been satisfied under. This is actually elastic mechanical stability. This shows only the mechanical stability, not thermal stability. I think I should add a few points. Yes, sir. Actually, what happened? There are previous studies on this compound, and in those studies, the dynamical and chemical stability has been checked. So it is already checked. But still, this is a predicted compound. It has not been synthesized experimentally yet. And another point I want to make, this is for the speaker, this system is not semiconducting, this is metallic. So you must remember this, that superconductivity never comes out from a metallic electronic ground, from a semiconducting electronic ground state. You must have a metal to induce superconductivity. This is one thing you should remember. Okay, so I'll move to the next question. This is from Mr. Imtiaz Ahmed, I think. Mr. Imtiaz Ahmed, can you hear me? Mr. Imtiaz Ahmed. Okay, I don't think he's here, so maybe we can go to the question from Dr. Ghulam Mohammad Bhuiya. Sir, please. And I have a very, very simple question to the speaker, would you be able to calculate the bulk modulus at different temperatures using the approach you have been using now? I didn't catch that last part. Sir, can you repeat again? Sorry? I couldn't listen. Oh, you could not listen. My question is, আমি বাংলা জিজ্ঞেস করি যে অ্যাপ্রোচটা তুমি ব্যবহার করছো, মানে আপনি ব্যবহার করছেন, এই অ্যাপ্রোচে আপনি কি বাল্ক মডুলাস ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে ক্যালকুলেশন করতে পারবেন আপনার এই গিভেন অ্যাপ্রোচ দিয়ে? The density functional theory that we use is used to calculate the ground state energies and its properties. So I'm not sure that if we can do it for different temperatures, but it's something that we should look into. Okay, thank you. Now I think Imtiaz sir is again raising his hand. Imtiaz sir, can you please ask? Thank you, Alamgir sir, and thanks, Saleh sir, for explaining the conductivity part. I have one question that usually the accuracy of this calculation depends on what kind of functional we have used. So, what kind of functional you used for these simulations? Like, is it PB or hybrid? Local density approximation (LDA) functional for the exchange correlation. But I think sir was asking for LDA you have different version, right? Like which one do you have for LDA? I'm not aware that there are different versions for LDA, but for GGA we have also done that. We've used the PBE version. PBE. PBE. Okay. Okay, if there any more question, or if there is not, then we can conclude, I think. I have just a simple question, like to the speaker, how do you apply this pressure in your system? Using external stress. There was in external stress, it was compressed, simulated, and then we have applied the geometry optimization, and that gives. So you relax the system with some constraint, right? You did not allow the system to relax in all those directions, right? Right. Okay. Okay, thanks once again. Thank you very much. Thank you. Now we'll move to the third one. And the title of this talk is Electronic Structure and Optical Properties of Cubic Barium Titanate, a DFT study. This will be delivered by Mr. Arpan Chakraborty. Mr. Arpan Chakraborty, the floor is yours now. Sir, can you hear me? Yeah, we can hear you.
please share your screen. Yeah. Good morning, everybody. I would like to thank Bangladesh Physical Society for giving me this opportunity. I start by introducing myself. My name is Arpan Chakraborty. I am an MSc thesis student in the Material Science Lab of Department of Physics at University of Russia. The topic for my presentation today is electronic structure and optical properties of cubic barium titanate, a DFT study. I would like to express my gratitude to my co-authors for their invaluable contributions to this study. A question can be asked here in the introduction section: why barium titanate? Isn't it a common compound? Yes, it's a very common compound. In fact, barium titanate has been an important material for over half a century. Still, we have done this research for its applicability and potential applications. It's so frequently used in the industry for its dielectric, ferroelectric, piezoelectric, pyroelectric, and electro-optical properties. Now, I want to show the crystal structure of barium titanate. From the figure, it can be seen that there are 8 barium atoms at the corner positions, 1 titanium atom at the body, and 6 oxygen atoms at the 6 faces of the unit cell. Obviously, it belongs to the cubic crystal system. The space group is PM3M, which is the 21st of the 230 space groups. Total number of atoms in the unit cell is 5. Okay, we move on to the next slide. Applications of barium titanate is what made us do this study. It has many applications. Barium titanate is used as the dielectric material inside of capacitors, as you can see in the figure 2. It is used in high density optical data storage. It is used in the making of infrared detectors, transducers, which is used in microphones. Barium titanate has the potential to be used in the ferroelectric nanostructures such as nanotube, nanowires, nanoparticles, and etc. So, what are the aims of this study? The purpose of this study is to analyze some properties of barium titanate, which includes structural properties, Coulomb curves, electronic properties, and optical properties of barium titanate. Now, I would like to say about the methodology, computational details that were used during the study. Cascade codes were used here, which uses density functional theory with a plane wave basis set to calculate the electronic properties of solid from first principles. GGA-PB scheme have been adopted for exchange correlation potential. For pseudo potential, ultrasoft was taken. A 12 by 12 by k point mesh, I mean Monco's grid, was selected for sampling of the brilliance zone. The cutoff energy was taken at 460 electron volt, because at that energy, our optimized volume became so close with the experimental volume. And finally, for Coulomb calculations, non-conjuncting pseudopotential was used. I would like to begin the first part of the resultant discussion with optimized lattice parameters. The optimized lattice constant is 4.024 angstrom and the optimized volume is 65.116 cubic angstrom. These values are greater than that of experimental ones, but are consistent with the available theoretical ones. This is because of the overestimation of GGA-PB scale. In next part, we see the phonon dispersion and phonon density of state. The dispersion curve is one of the indicators of the stability of the compound.
Since there is no imaginary Coulomb frequency in the dispersion curve, it proves that the structure is stable. From the Coulomb density of state curve, the peaks at low frequencies are due to barium atoms and peaks at higher frequencies are due to titanium and oxygen atoms. Okay, this is the portion of band structure and density of states. Band structure are a representation of the alloy state in the electronic energy level of solid materials and are used to better analyze their electrical properties. You can see the band structure in the figure 5. And the density of states of a system can be defined as the number of states per interval of energy at each energy level that are available to be occupied by electrons. It is shown in the figure 6. In the figure 6, we can see both the total density of states and partial density of states. I would like to mention 3 points. Firstly, barium titanate is an indirect bandgap semiconductor. The valence band maximum lies along the line R, and conduction band minimum lies along the line G. Secondly, its band gap is 1.75 electron volt, which is suitable for photocatalyst. And thirdly, oxygen 2p and titanium 3d states mainly contribute to form the energy states in the neighborhood of Fermi level. Now, the charge density distribution. The charge density describes how the charges are distributed in a certain plane. Okay, let's start by looking at the 100 plane. In this plane, the charge density around oxygen atoms are higher than that of barium atoms. And in the 111 plane, it's different. Titanium atom has the largest concentration of charge compared to barium atoms here. The optical properties of barium titanate are very fascinating. Some of the optical properties, including absorption, dielectric function, reflectivity, conductivity, refractive index, and loss function, are shown here as a function of. I intend to state the point that it is optically isotropic in nature. It means its characteristics are direction dependent. As well as the conductivity. You have 2 more minutes. You have 2 more minutes. Sir? Absorption coefficient as well as the conductivity suggest that it is indeed a semiconductor. It can be used as an absorber in the ultraviolet range of radiation. We have calculated the optical band gap using Taut's law. The direct band gap was found to be 3.28 electron volt and indirect band gap was found to be 1.68 electron volt. The indirect band gap fits with the original band gap measured before in the band structure. So it is an indirect band gap semiconductor. I would like to conclude my presentation with the following key findings. Barium titanate is a stable compound. Barium titanate is an indirect band gap semiconductor. Oxygen 2p and titanium 3d states contribute near the Fermi level. It is optically isotropic in nature. It can be used as an absorber in the ultraviolet solar radiation. Optical band gap also confirms that it has an indirect band gap. And finally, it is a potential candidate for nanotechnology applications and a potential replacement for lead-free cutting-edge technologies. These are the references that I used during the presentation. And finally, thank you to all for permitting me to present my presentation. Thank you very much, Dr. Mohan, for your nice talk. I can see a raised hand from Dr. Imtiaz Ahmed. If Thank you you, have sir. any question, please go ahead. Thank you, sir. Thanks for the nice talk. I have this one question.
there's band gap from the simulation, you are measuring the indirect band gap, right? Why can't you just measure the direct band gap of UV band, right? It should be measurable with the from the simulation, 3.25 electron volts. Why is not there? Sir, it didn't match with the band gap that we initially measured from the band structure. It's very different from the value. It was 175 electron volt, which is very close to 1.68 electron volt. They are very comparable number, I think. So I can say that it's an indirect band gap. Can you just show us the band structure? Band structure, yes. Yes, it is. Yes, I'm saying that you have a direct band gap at the G point there, right? Yes, sir. So it's severely underestimating, right? Because the material is in the UV range, but your simulation is saying that, I don't know, it's around somewhere 1.75 in the G, right? So we have a direct band gap there. Yes, sir. Why is that? Because the conduction, because the top of the valence band is not at the point G. Maybe I should just comment. Actually, this is an artifact of the functional he is using. For such semiconductors, or actually the band gap of barium titanate in the tetragonal form, it is something like 3.3 electron volt. So what is happening here for this kind of materials? If the computational resources permit, then one should use the hybrid function. If you use GGA for this kind of calculations, then you will always underestimate the band. And this is what is happening here. So maybe he should try GGA plus U. GGA plus U is a good approach. Since he is using custep, he should also try the hybrid functional of the type HSC06. Yes, because that will fix the band gap. Okay, sir, I will use it in the future, definitely. Thank you, sir. Then there is another question I can see from Professor Mohiuddin. Please, Professor Mohiuddin, ask your question. And this should be the last question for this. Yes, thank you very much, sir. So I am seeing the studio fit using the Gauss plot to find out the band gap. So recently, could you show the slide number 11? So recently we find out this Gauss plot to plot that Gauss. Sometimes we use the misinformation because if you have the linear part also, you can see the left figure and right figure. That's very different. So we should take only the very linear part. Also the steep, using the steeper the slope. But in these two figure, we can see that you cannot fit, for example, the right side. This is not a linear part, and also there is no steeper, the left side. So we think that we should care to fit the Gauss plot, and also the recently we are thinking, of course, in our research also we can see that there are different fit to the Gauss plot. Some people take this type of slope. Some people take this type of stand. We would like to always match our band gap, which we obtain from the structural analysis. So it is. I think you can care about the fit the Gauss plot to find out the band gap. Of course, they're different. In your two figure also the different. Okay. This is my point. Thanks for the information, sir. Thank you, Professor Mohiuddin. So thank you again, Mr. Arpon. We conclude this session, and we'll move to the last one of this technical session. And the title of the last talk is Structural, Magnetic, Electronic, and Optical Properties of Neodymium Iron Chromium Oxide Double Perovskite, a first principle study. The talk will be delivered by Mr. Bhuiyan, I guess. So the floor is open to Mr. Bhuiyan. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to present my work in this prestigious conference. I am Didarul Islam Bhuiyan from Bangladesh University of Engineering and Technology. I am doing my research, PhD research under the supervision of Dr. M.A. Basit, sir. Okay, I am going to
present the structural, magnetic, and electronic properties of neodymium-2 iron chromium O6 double perovskite oxide using first principle study. Here, at the beginning, I want to talk about something perovskite structure. Here, this is the general structure of a perovskite oxide materials. And when we add another perovskite, single perovskite with it, we obtain perovskite. This is the general formula: A2BB prime O6, where A is the alkaline earth and BBB prime are transition metal. Here you see the crystal field diagram of iron 3 plus and chromium 3 plus ion. According to the Goodenough-Kanamori rules, if the electron transfer from half filled state to empty state, there is a possibility to form ferromagnetic material. And if the electron transfer from half filled to half filled, there is a possibility to form antiferromagnetic material. Now I'm going to talk about the computational details. We have calculated our theoretical investigation by using Vienna AVN issue simulation package and use generalized gradient approximation and also GGA plus U approaches. And we have varied the U value for iron 3D and chromium 3D orbital from 1 to 9 electron volt. And we have used 520 electron volt as a cutoff energy and 6 into 5 into 4 as a K point. Now here you see in this figure the variation of ground state energy for different magnetic orientation with respect to ferromagnetic order. Here you see the ground state energy for NFCU double perovskite is minimum in the case of G-type antiferromagnetic order. Here you see if the value varied from 0 to 6, this material behave like a G-type antiferromagnetic material. And in this figure, we have seen the variation of band gap as a function of U value. Now I'm going. This table shows the calculated lattice parameter and band gaps for GGA GGA order of neodymium-2 iron chromium O6 and its parents single perovskites. Here you see for U is equal to 3.5 electron volt. 3.5 electron volt. The band gap is neodymium ferrite and band gap are for neodymium ferrite and neodymium chromite are 2.12 electron volt and 3 electron volt, which are close to the experimentally obtained value. And that's why we have calculated all our properties in neodymium-2 iron and chromium O6 perovskites using U is equal to 3.5 electron volt. Here you see the band gap for U is equal to 3.5 electron volt, it is 1.85 electron volt. Now I'm going to talk about kinetic properties of this the double perovskite material and its single perovskite. Here you see in the for G-type antiferromagnetic spin order, the ground state energy is minimum for all cases. And we have also calculated the magnetic moment of iron chromium in neodymium ferrite, neodymium chromite, and neodymium-2 iron chromium O6 perovskites. Here is the magnetic moment of iron was calculated to be 3.99 Bohr magneton, and in neodymium chromite, the magnetic moment of chromium is found to be 2.66 Bohr magneton. And in neodymium NFCU double perovskite, the magnetic moment of iron found to be 4.05, and for chromium it is minus 2.5 Bohr magneton. And we have also calculated the net magnetic moment of neodymium ferrite, neodymium chromite, and NFCU double perovskite. For neodymium ferrite and neodymium chromite, the net magnetic moment is found to be 0, and for NFCU double perovskite, it is 2 Bohr magneton per formula unit. We have also calculated the magnetic phase transition temperature using this equation, which is found to be 265 Kelvin. Now you see the band structure of NFCU double perovskite for U is equal to 0 electron volt and for U is equal to 3.5 electron volt. Here, for all cases, we have seen that there is a clear gap between valence band and conduction band. So this material is
is a semiconductor material. And here you see the valence band maxima and conduction band minima are in the same symmetry point for U is equal to 0 electron volt. But here you see for U is equal to 3.5 electron volt for spin down orientation, the valence band maxima shifted to E point. E point, that means showing the indirect nature. But the difference between the direct and indirect band gap is very low. That's why we have calculated the transition dipole moment and a square of the transition dipole moment, which is probability transition probability between two states. Here we see at E point the transition probability is near to 0, whereas a strong probability can be seen around Y point. On the Y point, so the problem could be initiated by direct YY transition. Now you see the dose structure of this double perovskite material. Here you see the energy difference between easy state of iron and chromium for up spin orientation. There is very large. As a result, electron hopping between iron to chromium through easy states are impractical and ruling out the likelihood ferromagnetic activity. But in the down spin orientation, there is this energy separation between T2Z states of chromium and iron. T2Z states of chromium and iron are minimum. There's virtual hopping of electron from half field to half field chromium T2Z states to iron T2Z states is convenient in energy perspective. That stabilizes the ferromagnetic ground state of NH3 double perovskites. So in conclusion, I would say that the thermodynamic, mechanical, and dynamical stability demonstrate the possibility of synthesis of Nd2 iron chromium O6 double perovskite at ambient temperature. This slide was not shown information in this presentation because of the time limit. We have synthesized this material in our laboratory and will be presented in our afternoon session. And due to ferromagnetism along the direct nature of this optical backup, this site ordered Nd2 iron chromium O6 double perovskite could be a potential candidate for the spintronic and visible light mediated optical application. And this investigation might pave the way for the theoretical prediction of the physical properties of any new double perovskite material by employing the experimental parameter of the apparent single perovskite and optimizing the effect of on-site DD Coulomb interaction energy within the TGA plus U calculation. I acknowledge this institution and thank you for giving me the opportunity. Thank you so much, Mr. Didar Mia, for your very nice talk. And again, see there is a question from Dr. Imtiaz Ahmed. Please go ahead. Thank you, sir. Thanks for this nice presentation, Priya. So I heard the question that your ground state minimum energy is G-type and ferromagnetic, right? So your ground state energy minimum is for G-type and ferromagnetic. Yes, sir. In that case, how do you have anti-symmetry in the in the density states for the down? I mean, we have calculated the spin polarization. The spin up for a spin up and spin down calculation also included. You're assuming the system to be anti-ferromagnetic, right? And then yes. But then, how do you have this anti-symmetry in the up and down channel in the last figure? Just using the orientation of iron and chromium for using minus of and plus sign in our computational input formula. I think you should. Can you show us the density of state graph again and then answer the question? Then maybe it will be clear. Yeah. It was anti-symmetric, right? So the total dose, it should not show any magnetization in the total dose. You know, if it is anti-symmetric, anti-ferromagnetic. Anti-ferromagnetic আমরা গ্রাউন্ড স্টেট ক্যালকুলেশন করে আমরা অ্যান্টি-ফেরোম্যাগনেটিক নেচারটা ক্যালকুলেশন করছি, বাট দশ থেকে আমরা এখান থেকে দেখানো যাচ্ছে যে সেখানে আমাদের ক্রোমিয়াম আপ স্পিন ওরিয়েন্টেশনে ক্রোমিয়াম ইজি স্টেট দ্বারা energetically impractical to electron transfer from valence band to conduction band.
conduction band. But in the downspin orientation, সেখানে আমাদের T2G state থেকে chromium T2G state band gapটা minimum. That's why it is convenient to transfer. According to Gudenach-Panamari rule, he said that if the electron transfer from easy state, half, that means iron half state, and iron is easy state is half fielded, and easy state of chromium is totally empty. So there is these possibilities cancel out. But here for iron T2G states, it's half filled, and chromium is also half filled. So here electron transfer. I have another question. Did you check your cutoff energy? Did you check that cutoff energy is enough for the calculation? Yes, sir. We have calculated cutoff, varied the cutoff energy for different. How did you check it? We have calculated for varied for 50-50 difference. And you plot the energy minimization curve? Yes, we have ground state energy for calculated for U is equal to 0 for 4 spin orientation, for 1 is equal to it's 4 into, that means total 40 run is needed for this ground state. So the U value how did you optimize with different U values and check that this U value is good, and which element did you apply the U? All those no, sir, just only for iron 3D orbital and chromium 3D orbital. Iron 3D, not in the niobium, right? No, yes, sir. Why? Niobium is fixed because, sir, we have seen that there is a little bit contribution, very little bit contribution of niobium in this structure. Not even in oxygen P, right? We have also calculated the oxygen, but not varied the U value for oxygen. Yeah. If there is any other question, I think not. So this one we are concluding our session, and we have another announcement to make. We are given the responsibility to select one of the contributory papers as the best one. I must admit it is a very hard task because all the contributions were very good, and স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করতে যাচ্ছি। Yes, please. মানে এই সিলেকশনটা স্যার আমরা ওই যে ফাইনাল আমাদের কনক্লুডিং সেশনে মানে ডিক্লারেশনটা হবে, মানে আপনি সিলেকশনটা আমার মনে হয় আমার কাছে দিয়ে দিলে। No, it's fine. Thank you so much, ডক্টর নজরুল ইসলাম। আমি তাহলে এই কনফারেন্সের আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে, আমি খুবই সরি যে আমরা কিছুটা সময় বেশি নিয়ে ফেলেছি, এটা আসলে আনঅ্যাভয়েডেবল ছিল। তো আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে আমার সাথে যিনি কোঅর্ডিনেটর ছিলেন ডক্টর আলমগীর কবির, যিনি ব্যাকগ্রাউন্ডে থেকে অনেক সাহায্য করেছেন, বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং ডক্টর আলমগীর কবিরকেই আপনি কিছু বলে সেশনটা শেষ করেন প্লিজ। Thank you very much, sir, for the nice comment. Actually, this session covers a very wide area of computational physics, and the invited talk start with the liquid metal system, and then we came to this sodium carbide, the superconductivity. The speaker talked about the superconductivity. Then the rest of the other talk is basically presents here about the perovskite structure, the optical property, and the magnetic. The last one is of course with the magnetic property. So we cover a very wide region of physics in this session, and all those talks are very good, and it are all those are very interactive. Lots of questions came from the audience. That basically means that the audience understand what the speaker are talking. So I'm not I don't want to take any more time. Thanks to the speakers and thanks to all the audience again. Thank you very much.
Thank you, sir. Our next session is Material Science 1. I am requesting Professor Shivendra Shekhar Shikdar and Professor MD Belal Hussain to take the charge. হ্যালো, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। বেলাল আছে? বেলাল, প্রফেসর বেলাল? হ্যালো, প্রফেসর বেলাল আছে নাকি নাই? নজরুল স্যার এই মাত্র ছিল, আমি 10 মিনিট আগে দেখলাম আছে। আমি স্যার আছে লাইনে আছে। হ্যাঁ, বেলাল ই করো সেশন। আমি আমার ফোন দেখছি। ওই যে আছে স্যার যুক্ত হয়েছে। চলে আসছে। বেলাল ভাই আনমিউট করতে হবে, আনমিউট করে নেন। হ্যাঁ, প্রফেসর বেলাল আছে না? হ্যালো, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তুমি কাউন্ট করো। আর জি স্যার, আপনি শুরু করেন। প্রফেসর আক্তার আছেন? হ্যালো, ওকে। শুভ সকাল। ন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিজিক্স 2021 সেশন 2 ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স 1। আমি প্রথমেই স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্থপতি এই আগস্ট মাসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। সবাই শ্রদ্ধা রেখে, আর এই আজকের দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অঘটন পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার আণবিক বোমা, জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিতে মানব জাতির উপর প্রয়োগ হয়েছিল। আমি আগামী প্রজন্মের পদার্থবিদদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো, আমরা এমন কোনো কিছু করব না যা মানব কল্যাণের ধ্বংসের দিকে যায়। আমাদের সবচেয়ে বড় সুখবর যে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী দে আমরা আজ ন্যাশনাল কনফারেন্স করছি জুম প্ল্যাটফর্মে, যেটা আমাদের সরাসরি করার কথা ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা সামনের দিন আরো সুন্দরভাবে করতে পারবো। তবে আমি শুরু করছি সেকেন্ড টেকনিক্যাল সেশন অফ ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স 1 অন জুম প্ল্যাটফর্ম। Talk invited or delivered to Professor A.K.M. Akhtar Hossain, renowned scientist and Department of Physics, Bangladesh Prokoushal Vishwavidyalaya. The talk prescriptive metal halides for photovoltaic and optoelectronics device. I invited to you Professor Akhtar, deliver your space. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Am I audible? Hello. জি স্যার Yeah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Chairman, for your introduction. First of all, I would like to thank organizing committee to invite me for this presentation. Title of my talk is perovskite type metal halides for photovoltaics and other optoelectronic devices. So, and research collaborator for this research is Mr. MD Zakir Islam and MD Jahidur Rahman. Jahidur Rahman is Zakir Islam is our MSc student, and Jahidur Rahman is pursuing his PhD at University of Sydney, Australia. So my presentation has got these headings: introduction, literature review, and then objectives, some applications, methodology, results and discussion, and finally some concluding remarks. The perovskite type metal halide of formula ABX3, where A and B are metal and X is halogen anion. And this perovskite material attracted huge attention by researchers recently due to their remarkable application in solar cell and outstanding optoelectronic properties like high optical absorption, broad absorption spectrum,
and then tunable band gap, long charge diffusion length, high charge carrier mobility, etc. And these materials are, as you can see, these halogen, these materials are actually abundant in nature, and they are very cheap materials. And the lead-free metal halides are actually ductile in nature and hence suitable for fabrication of some devices. And these metal halides show a range of wide band gap, typically from 1.3 electron volt to 3.67 electron volt. So there is a plenty of room for researchers to study these materials. In 2017, there is an article in Scientific Reports by Utmadaman et al. And he has studied a lot of metal halides like cesium lead iodide, and then cesium lead bromide, cesium lead chloride, okay, and then cesium tin halide like cesium tin iodide, cesium tin bromide, cesium tin chloride, and also cesium germanium iodide, cesium germanium bromide, cesium germanium chloride. They have studied it extensively, the base materials, and the result is they found that for this halide, like cesium germanium halide, the lattice parameter decreases from iodide to chloride. So this is for cesium germanium halide series, and the red curve is for cesium tin iodide, cesium tin halides, and then the one is cesium lead halides. And they are calculated electronic band gap is this one for various types of halides. And the absorption, they also studied the absorption coefficient for various halides, and among them, the cesium germanium halide has got a high absorption coefficient. So we have chosen some of this material for study. And then they also study the pH ratio for these materials, and for some of the compounds, the pH ratio is greater than 1.7. This line is the brittleness, ductility, total line. So most of the materials are ductile. So objectives of this research is investigation of the structural properties of chromium and manganese. We have chosen two series of halides. Chromium and manganese group cesium tin chloride, and nickel and manganese group cesium germanium chloride. And we have studied the electronic band structure, and then total and partial density of states, and investigation of various optical functions like absorption coefficient, conductivity, and real and imaginary parts of the dielectric function and reflectivity, etc. And also we have analyzed the mechanical properties of these crystalline sample and also the doped samples. And comparative analysis among the fundamental properties of the crystalline and doped samples are also presented here to find out the better environment-friendly perovskite for solar cell and other potential optoelectronic devices or applications. So as I have already mentioned, you see these materials are actually suitable for fabrication of solar cell, and then some photo detectors as they are photoconducting, and so the fabrication of LEDs. Methodology. Ab initio density functional theory simulations were covered by using a step code of materials 7, calculation of the electronic band gap, and using GGA approach of part of and the influence of metal doping of cubic cesium tin chloride and cesium germanium chloride perovskites are studied by constructing 2-2 supercell. And then the metal group cesium tin chloride and cesium germanium chloride material possess chemical formula this one, and we have chosen X value as 0.125 for both compounds, and M is chromium and manganese, I mentioned,
and A in this A is actually nickel and manganese. And Mountford's technique was used for sampling K points over the first billion zone, and energy cutoff. These values are used for geometry optimization and also the electronic property investigation of the samples. For describing the electron interaction, Van der Waals type of ultra-substitute potential was used, and then Boyodon-Fletcher, Goldfarb-Shannon relaxation scheme is used for optimizing the crystal structure, and finite strain theory executed with the test-step module is used for the elastic constants to study the mechanical stability of the material, and then Boyd-Rose-Hill scheme is used for obtaining the mechanical parameter from the evaluated elastic constant. The optical properties are calculated by using test step tool based on the standard DFT functions. This is as I have mentioned, the experimental. There are some studies, experimental studies of these materials. An experimental band gap of cesium tin chloride is 2.8 electron volt, and then cesium germanium chloride is 3.67 electron volt, and they exhibit actually medium optical absorption, and especially in the ultraviolet range, and therefore the pure cesium tin chloride are actually preferable for solar cell applications. And the inclusion of suitable dopant like chromium and manganese in these materials, and nickel and manganese in cesium germanium chloride may decrease band gap and enhance the optical absorption in the region. So, to find out the suitability of these materials for some devices, we have studied this one. And then there are some who have used this equation for calculation of the bulk modulus, shear modulus, Young modulus, fuse ratios, and correspondence ratio, etc. And also we have studied this one approximation stability criteria for the mechanical stability of this. Okay, some results. This slide shows the structural property of the cesium tin chloride metal handling, and this is the 3D view of the supercell. 3D view of the supercell, and this is the 2D view of the supercell, and calculated lattice constant for the present work for the cesium chloride is 1.5622 nanometer, and this result agrees well with the results reported earlier, and also very close to the results from experimental results. And our doped materials shows there is a slight decrease of lattice parameter, that is because of the ionic radii mentioned here, and also therefore the Dagard's pseudo. This slide shows the structural property of cesium tin chloride supercell, and this is the 3D one, and this is the 2D supercell. Again, the lattice parameter calculated lattice parameter for this study is 0.5317 nanometer, which is very close to the experimental results, and also the previously calculated results by some other authors. And then, as before, we have found there is a slight decrease of lattice parameter for nickel and manganese group samples. And again, these results can be explained using the ionic radii. And this slide shows the electronic band structure for cesium chloride perovskite, and this one is for single cell, crystalline single cell, and this one is for supercell, and this one is for chromium doped samples, and this one is for manganese doped samples. And this is the band gap of the pure supercell. You can find it as a direct band gap from here, from this from the outline, and this is 0.943 electron volt. And if you calculate it from the supercell, that is this value and these two values are very close to each other. And the band gap of the chromium, and you see these values are actually slightly smaller than the experimental value, as you have. There are a lot of talks in the morning session. You see the GGA approach actually calculate slightly underestimate the band gap value. Okay. However, for our study of our dopant,
that will not affect the behavior of the dopant materials. We are trying to do the comparative study how the energy band changes with dopant concentration. And band gap for chromium dope cesium chloride, it is not a direct band gap one. So if we calculate not considering the intermediate energy state, we can found the band gap is this one. And then if there's an intermediate state near Fermi energy, and if we consider the intermediate state, the band gap is this one. So if you have some intermediate energy states are here in this case. And for manganese group cesium chloride, the band gap is again it's not indirect band gap. So band gap is this one, not considering intermediate state. And if you consider the intermediate state, band gap is this one. And this slide shows the band diagram for the cesium chloride. This is for the pure cell, supercell, and then nickel dope, and then manganese dope. So result is similar to the previous one. Again, this is direct band gap semiconductor having band gap this one, and this is for the supercell, and then band gap for nickel dope cesium chloride is again is actually this one. And band gap for the manganese group sample, if we consider the intermediate energy state, this is here 129 electron volt, and and this slide shows the total and partial density of states, for cesium chloride metal halide by considering supercell and also the chromium dot doping inside. Okay, this is the partial density of state for cesium, P, and then chlorine, and this is the density of state for cesium chloride supercell. And as you can see that this one is the composition of this. The valence band is mostly composed of this chlorine 3s and 3p orbitals. Okay, and the conduction band is for the composition of cesium and P. And for the doped one, again, this is similar to the crystalline one, except there are some dopant levels are appeared here. So also some intermediate states are here. And this slide shows the total and partial density of state for manganese doping, and also the dopant concentration for Fermi level. So as before, there are some states are appeared near the Fermi level because of the manganese dopant. Okay, and you can see this also here. And this slide shows the total and partial density of states for cesium cadmium chloride metal halide simulated by using pure cell and nickel doped one. So this is for the pure cell, and for the nickel doped cesium cadmium chloride, again there are some states, some dopant states are observed here. Okay, and then this slide shows absorption coefficient as a function of photon energy for the crystal sample and chromium and manganese dope samples. As we can see that chromium and manganese dope sample show very high absorptions. The crystal samples do not show any. You see, there is an additional P for the dope samples in the low energy region. The crystal sample shows absorption in the ultraviolet region. Ultraviolet here, you see this region is expanded over here, and you can see that in the
in the visible region, there is no absorption for the crystal samples. However, for the dot samples, there is a large absorption there. So these materials can be useful for replication of the some available devices. And this slide shows the absorption coefficient for pure and metal cesium, germanium chloride. Again, for the doping, there is an absorption in the visible region. So we expand this over here. So you can see that there is no there is, but as a result of doping, the absorption will be this person. And we have optical conductivity also increases in the visible region. And the previous one is for cesium chloride sample, and this one is for the cesium germanium chloride. And the dielectric function is also very important. So the dielectric function also, which is the function of the photon energy, is high for the doping consumption. And if the dielectric function is high, then charge recombination will be less. So this material should be very good for the solar cells and other propellant. And this is for the cesium germanium chloride, cesium tin chloride, and this slide is for cesium germanium chloride, and they also show the similar behavior. Dielectric function, real part of the dielectric function is larger, or manganese substrates. And then we have studied elastic constant and positive pressure. And elastic constants are and the calculated constants are actually positive, and also they satisfy the bond stability criteria. And also we have calculated bulk modulus, and then unity modulus, Young modulus, and then Cruise ratio, and also the Poisson's ratio, and the Cruise ratio is better than the critical value 1.75. So that means these materials are mechanically more stable, and also they are ductile in nature. So it is possible to calculation of the devices from this ductility behavior, and the Poisson's ratio is also higher than that of the critical value, 0.26. And then so this is the graphical representation of the results of the Cruise ratio, and you see the crystal sample, so chromium doped and manganese. As a result of the chromium doped and manganese doped, we have seen that absorption coefficient increases, and also still they are far above the brittleness ductility borderline. And same, and the Poisson's ratio is also higher than that of the borderline. So suitable device can fabricate material. And this results is for cesium germanium chloride and nickel and manganese dope, cesium germanium chloride. Again, these are huge ratio, and these are actually almost just above the borderline, and huge ratio is just better than 1.75. And however, the manganese dope sample has got high absorption coefficient, and huge ratio is also better than 1.75. And this slide shows the comparative study of the cesium tin chloride, and then chromium and manganese dope, cesium tin chloride and cesium germanium chloride,
and also cesium, germanium, nickel, cesium, germanium, and manganese, cesium, germanium, right? And nickel and germanium, nickel and manganese doped halides shows actually they have optical absorption high in the UV region and also visible regions, and so these materials are better. And among them, this dope sample has got the best performance among these. Any other concluding remarks? The chromium and manganese cesium chloride and nickel and manganese cesium germanium chloride are ductile in nature, and they possess lower value of the bulk modulus, which suggests that they are suitable for the division of the thin film. And it's important one, high optical absorption and photoconductivity, and also the dielectric constants are observed due to the, actually this is observed due to the creation of the intermediate energy band, as we have seen in the energy band diagram. And then manganese sample exhibit higher absorptivity as well as photoconductivity. And so the comparative analysis among the different fundamental properties of crystalline and metal cesium chloride and germanium chloride suggests that this manganese cesium chloride and manganese cesium germanium chloride are the best conventional oxide, because these are lead free. So high performance solar cell and other potential devices may be fabricated from this material. And there are some publications on this result. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much. Unmute for you are muted. Hello, a nice presentation for Professor Akhtar. I first question, next move. Thank you. Thank you, sir, for very informative and interesting presentation. I am an experimentalist, so I'm new in this. Yeah, it's okay. This is helpful for COVID-19 situations, because as we have access to our labs or something. Yeah, okay, please. Yeah, it is very interesting. So, can you please go back to your band structure calculations? Yeah. I would like to see. Yeah. If I this one, please, not this one, the previous one. এরপরের স্লাইডটা ওকে জি আচ্ছা আমি আমার মনে হয় বাংলায় বললেই চলে আর কি। হ্যাঁ, তো এইখানে এই যে প্রথম কলামের যে দ্বিতীয় যে ব্যান্ড স্ট্রাকচারটা আমি দেখতে পাচ্ছি জি এইটা, তো এইখানে আমার একটা কোশ্চেন হলো যে আমি একটু রিলাক্টেন্ট হব যে এইখানে ব্যান্ড গ্যাপ টার্মটা ইউজ করতে, কারণ টু মি দিস ইজ আ মেটাল। আপনি দেখেন there is this crossing of the Fermi level. Fermi level কে যেহেতু একটা ব্যান্ড ক্রস করছে, you will get a Fermi surface there, you will get several Fermi sheets. তো এইটাকে ঠিক সেমিকন্ডাক্টর হিসাবে ট্রিট করাটা কতটুকু ফিজিক্যালি এইটা নিয়ে আমার একটু কোশ্চেন আসে আর কি। And also, to know whether is there any problem in our calculations. How about not getting you see the previous one? আমরা এখানে কিন্তু পাইছি, এখানে আপনারা পাননি। তো এইটা আইদার ক্যালকুলেশনের একটা আর্টিফ্যাক্ট হতে পারে, কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি মেটালিক বিহেভিয়ারই শো করছে আর কি। যদিও কন্ডাকশন ব্যান্ডের হায়ার এনার্জি পার্টটা ইজ গ্যাপ from the lower energy part of the conduction band, but the conduction band is there which is crossing the Fermi level. Correct. Itu ki bolte chacchen? Thank you. শিবেন্দা, আমি বাচ্চার হ্যান্ড রাইজ করেছিলাম, আপনি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ডাক্তার স্যার, হ্যাঁ শিবেন্দা, আমি কি কোশ্চেন করতে পারি? আপনি আমার হ্যান্ড রাইজ দেখতে পাচ্ছেন না। শিবেন স্যার, আপনি আনমিউট করে নেন। শিবেন স্যার,
প্রফেসর বাসি হ্যাঁ সেকেন্ড কোশ্চেন প্রফেসর বাসি ঠিক আছে। আচ্ছা আমি আসলে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ এক্সপেক্ট করেছিলাম আর কি। আমি কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ এক্সপেক্ট করেছিলাম, হ্যাঁ, যে আপনি হয়তো কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ দেখাবেন, but the real life is a bit difficult actually. We have synthesized cesium tin chloride by hot injection technique, and we got the band gap actually around 2.85 electron volt. এবং যেটা হচ্ছে স্যার মানে রিয়েল লাইফে যেটা আপনারা মানে একটু যদি আমার একটা কোয়েশ্চন আর একটা কমেন্টস। কোয়েশ্চনটা হচ্ছে যে যখনই আমি সিনথেসিস করতে যাব ডিফেক্ট প্লে গুড রুল, হ্যাঁ, ভাইটাল রুল ডিফেক্ট প্লে, হ্যাঁ, কারণ এই ধরনের যখনই আমরা পাউডার ম্যাটেরিয়াল তৈরি করব, it is not possible to make them agglomerated free, 100% agglomerated free and defect free. So defect has definitely a rule. So এই ডিফেক্ট গুলো মানে আমরা সবসময় যে এক্সপেক্ট করি যে ব্যান্ড গ্যাপ থিওরি এবং সিমুলেশন সেম দেখবো, এক্সপেরিমেন্ট এবং সিমুলেশন সেম দেখবো, এটা এক্সপেক্ট করা উচিত না, বিকজ ইন রিয়েল লাইফ দেয়ার আর আদার ফ্যাক্টরস আর দেয়ার, রাইট? আর এখানে আপনাদের যেটা প্রবলেম হয়েছে, আমার সাথে আমি এটা বলেছি কিন্তু এটা এখানে জিজিএ অ্যাপ্রোচ ওয়াজ ইউজড। হ্যাঁ, আমার ছাত্র যেটা মর্নিং সেশনে সবাই বলছে জিজিএ অ্যাপ্রোচ আসলে আন্ডার এস্টিমেট দ্য ব্যান্ড। হ্যাঁ, এটা এক্সপেরিমেন্টালের সাথে ব্যান্ড গ্যাপটা কিন্তু এই অ্যাপ্রোচে আমরা পাবো। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা জিজিএ প্লাস ইউ অ্যাপ্রোচে করছি এবং আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে ফর এ পার্টিকুলার ভ্যালু অফ ইউ, হ্যাঁ, ইট কামস ক্লোজ টু দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু। এটা সমস্যা না, সমস্যাটা হচ্ছে যেটা স্টিল ইন দ্য থিওরি দ্য রুল অফ ডিফেক্টস, হ্যাঁ, যে এটা মানে অনেক অনেক কম মানে স্টাডি করা হয় এবং অনেক কম আসলে আমি জানি না কতটুকু স্টাডি করা হয়, বাট রিয়েল লাইফে ডিফেক্ট অনেকটা রোল প্লে করে। বাট সেকেন্ড কমেন্ট যেটা হচ্ছে যে আপনি এটা বলছেন যে সিজিয়াম টিন ক্লোরাইডের এটা সোলার সেল অ্যাপ্লিকেশন নেই। So এটা আসলে এতদিন থিওরিটিক্যালি প্রুফ ছিল, বাট we proved it wrong theoretically and experimentally. এবং we have submitted our paper in physical chemistry and chemical physics, and reviewer some minor correction accepted it. So এটা আসলে মানে এটা এতদিন এটা wrong concept ছিল, the rate recombination constant is very very high, then they have photoquadratic behavior or something like that, but we found that এটা either very high হতে পারে, very low হতে পারে, either electron or hole, যে কোনো কিছু দিয়ে আপনার রেট কনস্ট্যান্ট অনেক হাই হয়, then it has some solar application. and আমরা এটা মানে আল্ট্রাভায়োলেট লাইটে, ভিজিবল লাইটে সব জায়গায় আমি চেক করে দেখছি আমরা, it is reproducible and it was a surprising work from our lab both experimentally and theoretically. So I would like to invite the audience, if you would like to say this is ভিজিবল লাইটে বলো এটা স্যার আমরা না ভিজুয়াল লাইট পড়েছি, আমরা ভিজিবল লাইটে পাওয়া যায়, ইউভি লাইটে পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এবং দ্যাটস হোয়াই আমরা we have modified ভিজুয়াল লাইটে হ্যাঁ আলট্রাভায়োলেটে আছে কিন্তু আলট্রাভায়োলেটে বেশি হয়, আলট্রাভায়োলেটে একটু বেশি হয় তার ডেফিনিশনটা, বাট ভিজিবল লাইটে হয় এবং এটা থিওরিটাকে মডিফাই করতে আমাদের। সো audience will get 41 and 53 is our posters, so they can see from there. So we did both simulation and experiment, and we did simulation using GGA plus U approach, but still we are still troubling with the defect, rule of defects in theory actually. So that's all. Thank you very much. Okay, yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, Akhtar sir, for this wonderful talk. So আমার একটা কোশ্চেন ছিল, যখন আপনি ডোপ করছেন না মানে ম্যাঙ্গানিজ বা ইয়ে দিয়ে, তখন কিন্তু স্যার ওই যে ব্যান্ড গ্যাপে বিভিন্ন চার্জ ট্র্যাপিং বা রিকম্বিনেশন সেন্টারগুলো ইনএভিটেবল হচ্ছে। তো স্যার এগুলো তো আসলে সোলার সেল অ্যাপ্লিকেশন বা যে কোনো লাইট হারভেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু এটা ডেট্রিমেন্টাল একটা এফেক্ট হতে পারে। এই ব্যাপারে আপনার কিছু কমেন্ট থাকবে স্যার, ভালো হবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা আবার ওই ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কিন্তু আমরা ভিজিবল রেঞ্জে আমরা ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কিন্তু অনেক বেশি পেয়েছি। তো এই ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট বেশি ইন্ডিকেটস যে এখানে হয়তো রিকম্বিনেশনটা একটু কম হতে পারে। তো এটা এক্সপেরিমেন্ট করে our theoretical calculation shows in this region এখানে হয়তো কম হতে পারে। আর স্যার ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট তো স্যার আপনার ওই এক্সাইটনিক বাইন্ডিং এনার্জি ডিটারমাইন করবে, তাই না স্যার? মানে যেটা বেশি হলে বাইন্ডিং এনার্জি কম হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার, আরেকজন আছে না? স্যার হ্যান্ড রেজ মানে আরেকজন আছে, নুরুল হুদা লিটন না? হ্যালো নুরুল হুদা লিটন। Hello. Hello, sir. Are you hear me? Yes. Hello. হ্যাঁ স্যার, আক্তার স্যার, কোশ্চেন ছিল আমার। কোশ্চেন মানে আসলে জানার ছিল ব্যান্ড স্ট্রাকচার নিয়ে। চলে স্যার, যদি ব্যান্ড স্ট্রাকচার নাকিব স্যার যে কোশ্চেনটা করলেন, নাকিব স্যার
এইটা এইটা তো নাকিব স্যার আসলে আমার জানার জন্য আমি আসলে বলছি যে নাকিব স্যার যেটা বললেন যে আসলে ফার্মি লেভেলটা যেহেতু সেকেন্ড থার্ড ফিগারে ফার্মি লেভেল ইন্টার ইনটু দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড, এইটা তো হতে পারে যে যখন আমি হোল ডোপিং করব বা দ্যাট মিন্স অ্যাকসেপ্টেড ডোপিং হবে, তখন তো ফার্মি লেভেল ডেফিনেটলি into the reduction band, sorry, balance band. That means it may be a p-type semiconductor. স্যার যেটা বললেন যে এটা মেটালিক বিহেভিয়ার, আমার এইখানেই একটা কনফিউশন যেটা হলো যে আসলে কি মেটালিক বিহেভিয়ার নাকি এটা p-type বিহেভিয়ার শো করছে। এখানে আরেকটু কাজ করতে হবে, আপনারা যেটা মেনশন করেছেন কি আসলে কোনো মানে আমাদের ক্যালকুলেশনের কোনো সমস্যা কিনা একটু ফার্দার ইনভেস্টিগেশন না করে আমি এখানে না আমি স্যার কেন আমি বলছি কারণ আমি আমার একটা রিসেন্ট পেপার আমরা একটা কাজ করছি, সেটা হলো জিঙ্ক অক্সাইডের উপর এক্সেপ্টেড ডোপিং যখন করছি তখন আমাদের ভ্যালেন্স ফার্মি লেভেল ভ্যালেন্স ব্যান্ডে দ্যাট মিন্স লাইক ইউর পিকচার। তো আমরা ওখানে যেটা বলছিলাম যে দিস ইজ দ্য বিহেভিয়ার অফ p-type কন্ডাক্টিভিটি, এই বেস থেকে আমি বলছি যে এটা p-type বিহেভিয়ার কিনা। অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা আসলে কোন সাইটে ডোপিং করছি, যেহেতু ম্যাঙ্গানিজ ডোপিং। স্যার লিটন, আমাকে যদি 30 সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়, কারণ এগুলো কনসেপ্টের ব্যাপার তো। কথাটা হলো যে পি টাইপ মেটালিক কন্ডাকশন হয়, এন টাইপ মেটালিক কন্ডাকশন হয়। তার মানে পি এবং এন নট নেসেসারিলি ডিটারমিনস যে তোমার সিস্টেমটা সেমিকন্ডাক্টিং নাকি মেটালিক। এটা হলো প্রথম পয়েন্ট। ইফ ইউ তুমি যদি একটা ফার্মি লেভেলকে একটা ব্যান্ড দিয়ে যদি ক্রস করো, দেন ইট উইল মেটালিক। এটাকে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলার কোনো উপায় নাই। এটা হতে পারে যে এটা ডিসপারশন কার্ভ উইল বি সাচ দ্যাট পি টাইপ কন্ডাকশন উইল ডমিনেট, কিন্তু ওটাকে আর সেমিকন্ডাক্টর নামে ডাকা যাবে না। তাহলে মোদ্দা কথাটা কি? মোদ্দা কথাটা হচ্ছে যে এইরকম একটা তোমার ডিসপারসিভ ব্যান্ড যদি একটা ফার্মি লেভেলকে ক্রস করে, এন্ড অফ দ্য স্টোরি, ওইটাকে আর সেমিকন্ডাক্টর বলা যাবে। আমি ক্লাসে বোধহয় তোমাদের পড়িয়েছিলাম, মনে আছে কিনা, কনসিকুয়েন্স অফ হেভি ডোপিং। সেখানে যে ঘটনাটা ঘটে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। এইখানে একটা দেখো ডিসপারসিভ ব্যান্ড ফার্মি লেভেলকে ক্রস করছে অনেক তলা থেকে, ভ্যালেন্স ব্যান্ডের অনেক তলা থেকে এসে। সো দিস শুড বি মেটালিক। এখন প্রফেসর আক্তার স্যার যেটা বলেছেন সেটা খুবই পসিবল যে এটা ক্যালকুলেশনের একটা আর্টিফ্যাক্ট। এইখানে এই ব্যান্ড স্ট্রাকচার ক্যালকুলেশন করতে যে একটা ঘটনা ঘটেছে, যে কারণে ভ্যালেন্স ব্যান্ডটা উপর দিকে শিফট করেছে, সেইটা হতেই পারে। সেইটা হলে কিন্তু এটা মেটাল না, কিন্তু সেটা ওই ক্যালকুলেশনের একটা আর্টিফ্যাক্ট। আমি কি পরিষ্কার করতে পারলাম? Thank you, sir. Please, thank you, Professor Akhtar, your nice presentation. Now I start contributing papers. MS01, fabrication of spray pyrolyzed aluminum zinc oxide, cadmium heterostructure, effect of cadmium on structure, current voltage, and capacitance characteristics. MS-Sattar, M.A. Rahman, M.A. Halim, M. Mujib Rahman, M.K.R. Khan. MS-Sattar, start your contributing papers. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ওকে। হ্যালো, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। শোনা যায়, প্লিজ। হ্যাঁ, আমি পাচ্ছি স্যার। At first, I would like to give thanks to the organizer of Bangladesh Physical Society for giving me a chance to say about something our research work, and then my teachers, colleagues, and others participants. Again, thanks. Today, I want to paralyzed aluminum zinc oxide cadmium heterostructure, effect on structure, current voltage, and capacitance voltage characteristics. Junction refers to a interface where two regions of semiconductors meet. When they have the different energy gap, that junctions be heterojunctions. In our case, we have tried to prepare a heterostructure, doping on cadmium on zinc oxide.
In previous, we have prepared two types of junctions. One has to be silicon doping. That type prepared junction, we face a problem. Silicon is very active to oxide, so they make a silicon oxide. Then we made a aluminum doping junction. In that case, we face another problem. There one phase, extra phase created, that was aluminum oxide, which is insulating. So instead of aluminum, we prepare a cadmium junctions. It is less probable to make another structure. Although many people make some better structure, but still cadmium is used in very few researchers. So we choose cadmium. This is our experimental setup, very low cost, easy to operate, no vacuum convenient. In that case, we have used spray pyrolysis technique, very common technique, and this is our method technique. We prepare two types of samples. One is aluminum substrate, another one is glass substrate. For optical characterization, we have used glass substrate, and junction characterization, we have used aluminum substrate. In that case, aluminum substrate, when we used, we keep 220 centigrade temperature, and glass substrate 350 degrees. Current voltage IV characteristics of aluminum zinc oxide cadmium heterojunctions. In that case, we prepared 4 samples. First one, molecular percentage of cadmium, then we increase 1%, then 2%, then 3%. And all of case, we got the turn on voltage reduced, increasing the cadmium. Temperature dependent of IV characteristics of aluminum zinc oxide cadmium structure. In this case, we got excellent rectifying characteristics of all cases. Rectification effect up to our measuring temperature in we measure 373 Kelvin. Forward current increases with increasing temperature. In right side, we show our circuit for measuring the circuits. In aluminum acting as a anode and cadmium doping zinc oxide acting as a cathode. From that data, we have calculated the ideality. Actually, ideality factor, the value of ideality factor gives us the nature of the junctions. It may be ideal or not. The value of ideality factor decreases in our case with increasing the doping concentration. That means our junction is approaching to the ideal junctions. But still now, we didn't get the value of ideality factor. Capacitance voltage characteristics of aluminum zinc oxide cadmium heterojunctions. In this case, we have used the bias voltage range from -12 volt to +12 volt. Oscillating frequency 5 kHz to 1 MHz. Oscillating level 3. It shows that the capacitance varies with bias voltage all over the region. Capacitance decreases when oscillating frequencies increases. So that we have calculated from CV data the built-in potential, and it shows that the value of BBR, built-in potential, decreases with increasing the gap. In this case, we have extrapolated a line, and one by C square is 0. That point we get the built-in potential. Built-in potential decreases with increasing doping concentration of cadmium. Optical calculations, variation of resistivity with temperatures. Obviously, our data shows that the resistivity decreases with increasing cadmium concentration, which belongs to the semiconductor nature in our samples.
Also, activation, we have calculated activation energy. During the cadmium doping, we have got the different activation energy, and it also decreased from 0.8 percentage cadmium to 3 percentage, and all of them are corresponding to decreases. XRD spectra shows that there are no extra peaks from doping on cadmium, and it comparatively better structure. We have calculated high doping cadmium and 1% and also 5% cadmium. In our deficiency, we didn't get all over the range of XRD. Please finish 1 minute, please. Last 1 minute. Okay. Optical analysis, transmittance and reflectance shows that very good transmitting all over the doping concentration. Finally, we have got optical band gap, and it shows the band gap energy decreases with increasing cadmium doping. And cadmium doping zinc oxide heterostructure was replicated by an easy and inexpensive equivalence method. IV study of heterojunction confirmed that rectifying is here. And XRD analysis represents the crystallinity of the hills. Optical analysis of the band gap features of the cadmium doping zinc oxide helps. Thanks to all for your kind information. Single questions, only single questions. Imtiaz Ahmed. Hello. Sir, hand raise আছে স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন শিবেন স্যার? Imtiaz Ahmed. Thank you, sir. Thank you for this wonderful presentation. I have a very simple question. Why did you choose cadmium, being it toxic for doping your material? Thank you. Actually, we have another two sections. That time we got two problems. Cadmium is easy to access, and although we know it is little toxic, but have used a little percentage of cadmium, so we didn't feel any toxicity. That's why we used very little percentage, up to 3. Are okay? Thank you, sir. Okay, thank you. Second, contributory papers MA02, structural characterization of cancer strain, silicon gallium bronze, various gallium substrate. FB Mahfuz Alam, Tanveer Hussain, Yua Agatuma, Kanazwa Okada, Misalu Yamada, Ohi Hamaya, and who is presented? MD Mahfuz Alam, Tanveer. Please deliver your lecture. Thank you, sir. Can you hear me? Thank you. Yes, yes. At first, I would like to thank to organizing committee of the National Conference on Physics 2020 to give me the chance to present my research topics in this conference. I am Dr. Mahfuz Alam, Assistant Professor, Department of Physics, University of Borisal. Today, I will about the structural characterization of tensile strength silicon germanium grown on various germanium substrate. Sorry. This is the outline of this presentation. This outline is divided into 4 sections: action, experimental procedure, results and discussion, and the summary. In the introduction section, I divided into the 3 sections. Why do we select? Why do we need the silicon germanium?
why do we select the strained silicon germanium? What is the advantage of the 1-1-1 plane orientation over the another plane orientations? At first, I would like to talk about the problem of the silicon large-scale integrated circuit. So we know that the world of the electronics revolutionized when scientists demonstrated the first functional silicon MOSFETs in 1960s. But to improve the performance of the MOSFETs was acquired by reducing the device dimension, such as the gate insulator thickness or gate length or the channel length of the MOSFETs. But the further miniaturization of the device dimension is increased to probability of the leakage current. Therefore, the new materials of the MOSFET channel is the attracted interest. And as a result, in the 1980s, the scientists are able to first demonstrate the actual silicon germanium channel material for the MOSFETs and developed the CMOS technology. In this table, you can see that the germanium, both electron and hole mobilities are higher than the silicon mobilities. And as a result, when we make the alloy germanium-rich silicon germanium, that means germanium concentration is more higher than the silicon concentration in this alloy. We get that the silicon germanium alloy mobility higher than the bulk silicon or strained silicon mobility. And according to this equation, if we apply the constant electric field in the device, we find and the mobility is higher, we find the large drift velocity as the performance is high in the device technology. As a result, we can say that silicon germanium is attracted extensive interest as the promoting channel materials for the next generation CMOS technology. Next question is why do we select strained silicon germanium? We know that the two types of strain. One is the compressive strain and another is the tensile strain silicon germanium. In this study, we used the tensile strain silicon germanium and we fabricated it in the silicon germanium. We know that the germanium lattice constant is much higher than the silicon germanium of any concentration of germanium. As a result, when we fabricated the silicon germanium on germanium substrate, the epitaxial layer, fabricated epitaxial layer, takes place the tensile strain. And it was reported that in 1991, it was reported that the band structure, of course, it is the theoretical theoretical prediction, the L value is split out. As a result, this splitting, due to this splitting, we can make the band engineering for the specific device technology. And another application of the strained silicon germanium, the T. Narito ETL is reported that they are able to fabricate the strained germanium based lateral spin bulb, that means spintronics device, and they found that the lifetime of the spin is higher than the other orientations like the 100 or 110 orientation. And another advantages of the strained silicon germanium is that the mobility enhancement, if the strained silicon, we choose the strained silicon germanium, the mobility is enhanced or effective mass is reduced, and the interband phonon scattering, scattering suppressed by the splitting of the light hole and heavy hole bands. Therefore, we can say that strained silicon germanium is the promoting candidate for high mobility channel materials. Now, in the introduction section, last question is why 1-1 plane orientation, or what is the advantage of the 1-1 plane orientation over than the one other plane orientations? In this figure, you can say that the mobility versus the strain, and you see that the both types of strain, compressive or the tensile strain,
and the uniaxial strain or the biaxial strain. In both cases, the 111 plane orientation, the mobility of, for the 111 plane orientation is much higher than the other plane orientations. And this is the indicated in the black arrow, black line or black square dots. And the other advantage is the metal and the semiconductor junction. If we use the IV characteristics in here, and this one is reported in 2016. And in here you see that the Schottky barrier height for the 111 plane orientation is much lower than comparative to the other plane orientation. This is the 100 plane orientation and 110 plane orientation. But 111 plane orientation, the Schottky barrier height is much lower. And the another advantage for the 111 plane orientation that in the spintronics device already I showed in the slide, the spintronics device is possible for the strained silicon germanium 111 plane orientation. In here, TEM image, electron microscopic image, you can see that the semiconductor 111 and the paramagnetic materials, cobalt, ferrous, silicon, aluminum, nickel. And in here, the paramagnetic material and semiconductor material interface, there is no defects like the dislocation or the misfit dislocations, and it looks like the single crystal. Therefore, this is the very good applications in the 111 plane orientations and the paramagnetic materials. Please finish within 1 minute. The result discussions, and in here you can see that the laser microscopic image and the AFM image. If in here the line-shaped cracks correlated with the ridges appeared on the surface, and this surface. By using the AMF image, we can see that this is the ridge position, and this is the clearly seen in the three-dimensional AFM image. The ridge and cracks both are associated due to the misfit dislocation when the critical thickness, layer thickness is over than the critical thickness. And the AFM image, we can see clearly the crack condition, if the layer thickness is over than the critical thickness. After the heat treatment, it is clearly seen that this type of ridges is appeared on the layer during the fabrication method. And after the annealing, additional cracks is appeared if we compare this to layer. And finally, we summarize the all samples where the first type of defects is appeared or not appeared, because we know that the defects is strongly depend on the mobility or device. Your time is finished. Please complete. Time is finished. So we can compare the critical thickness to the experimental to the theoretical values, most renowned experimental values of the people and bins. We find that for the 100 red line is the good agreement with the people and bins. But in the case of the 111 and the another substrate, it is the little bit lower than the 00 plane orientation. This is the happen due to the different mechanism of the misfit dislocation formation. Thank you for your kind attention. স্যার আপনি আনমিউট করেন স্যার। স্যার কোনো কোশ্চেন মনে হয় হ্যান্ড রেজ মনে হয় নাই মনে হয় স্যার। স্যার স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো শোনা যাচ্ছে? জি জি জি। হ্যাঁ। And third contributory papers, influence of manganese substitution on the structural and magnetic properties of nanocrystalline lithium manganese ferrite.
and A.K. Akhtar Hossain. Please deliver your Benjir Ahmed. Are you listening me, sir? Hello. Thank you. This is Benjir Ahmed. I would like to firstly thank the organizing committee. This is Benjir Ahmed from Department of Physics of Bangladesh University of Engineering and Technology. Today's my talking topic is effect of the man. Hello. Listening, sir. Sir, are you hearing me? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা Thank you. Thank you. Today's my topic is the effect of the manganese substitution on the structural and the magnetic properties of the nanocrystal and lithium zinc manganese ferrite. This is Benjir Ahmed from Department of Physics, Bangladesh University of Engineering and Technology. This is the outline, introduction, objective of the present investigation, sample preparation, rather than discussion, finally the conclusion. Introduction, the term ferrite is a group of iron oxide with a general formula MEO Fe2O3, where M is the divalent metal ion such as manganese, cobalt, etc. As Gilbert 1999 was first described the usefulness of the ferrite at high frequency. The ferrite can be divided into two families, the soft and the hard ferrite. The spinal structure. The spinal structure was first determined by the Brax and Nishikawa in 1950, and which the general formula is Fe2O4. The spinal ferrite MFE2O4, where M is equal to nickel, cobalt, manganese, zinc, etc. Depending on the acid and the Bisset cation, it can exhibit the ferromagnetic, antiferromagnetic, and the paramagnetic behavior. The permeability. The permeability is the degree of the magnetization that a material obtains in the response to an applied magnetic field. If the applied field is very low, such as approaching to zero, the ratio will be called the initial permeability. That is, mu I is equal to delta B over delta H. Here B is the magnetic field induction and H is the applied field intensity. It depends on the microstructure, sintering temperature, sintering time, magnetization, etc. Reason behind to choose the present samples, lithium zinc manganese ferrite are generally having high permeability, low loss, high saturation magnetization, low loss, and chemically stable. Objective of my present investigation: preparation of various lithium zinc manganese ferrite by Solger auto conversion technique, study of the crystal structure by X-ray diffraction of various samples, investigation of the surface morphology using field emission, scanning electron microscope, and determination of the average grain size, evaluation of the complex initial permeability as a function of the frequency, and study of the dielectric project by the complex impedance spectroscope. The result and discussion. Firstly, figure 1 shows the diffraction pattern of the series of the lithium zinc manganese ferrite for x is equal to 0.00 to x is equal to 0.60. Here, no secondary phase are detected for x is equal to 0.00 and 0.10. But surprisingly, for x is equal to 0.20 from x is equal to 0.20 to x is equal to 0.60, weak signals of the secondary phase are present. This may be the reaction was not complete in these samples. But it is well known that the manganese zinc ferrite, all zinc ions occupy the tetrahedral S site, and the manganese and the Fe3+ ions are distributed in the rest of the tetrahedral A and octahedral B site. In this valence system, manganese 2 ions replace the in this present situation, manganese 2+ ions replace the zinc 2+ ion.
That is the smaller ionic radius of the zinc 2+, which is 0.74 angstrom, with larger ionic radius of the manganese 2+, that is 0.92 angstrom. This maybe gives result in the increase of the lattice parameter of the ferrite. Due to the larger ionic radius of the manganese relative to the zinc, it cannot totally enter into the ferrite lattice. Some manganese 2+ ion may be reside at the grain boundaries. On the other hand, a gradual increase in the intensity of the impurity peak is noticed, increasing with the manganese constant. This was the microstructure analysis. The microstructure of the ferrite strongly influences their electric and the magnetic properties. Here, all the composite contains randomly aligned non-uniform grain in size and shape due to very high sintering temperature. Yes. But here, the distribution is the homogeneous and some agglomeration is appeared in higher flow samples. Here, the non-equivalent size of dopant ions may be the reason behind this agglomeration of the grains. In figure, we see that all samples shows a dense microstructure. The initial permeability. The initial permeability represents the stored energy in a magnetic material and produced due to the spin rotation and the domain wall motion. The figure shows the variation of the real part of the initial permeability mu5 prime with the frequency range 10 kHz to 120 MHz at room temperature. The value of the mu5 prime for all composition remain constant up to a certain frequency region and then increase with the frequency. It is please finish within 1 minute. The figure shows the variation of the initial permeability at 10 to the power 5 and 10 to the power 6 and 10 to the power 7 frequency region. The magnetic loss and the relative quality factor figure shows that the variation of the magnetic loss and time with the frequency at the various temperature. In the figure it can be shown that the created so we can see the higher frequency region tenders reduced because an insulator layer is created around the ferrite space, which increases the resistivity and reduce the eddy current. And the figure shows that the relative quality factor, increase the increase of the frequency piece and at a certain value and then the decrease for all samples. And then the average hysteresis loop analysis. Magnetic hysteresis is a key factor to determine the possible application of the magnetic materials. The values of the saturation, figure 8, we can see that the values of the saturation magnetization MS found increase up to 0.30 up to from 0.00 to 0.30 and then decrease. Conclusion, the values of the mu5 prime is increased up to actually 0.30 for all centering temperature and then decreased with the increase of the manganese content. The maximum value of the mu5 prime is found is about 43 for the sample actually to 0.30, which is seen at 1150 degrees Celsius. The maximum relative quality factor is found about 3229 is about for x is equal to 0.30 sample, which is also centered at 1150 degrees Celsius. The value of the saturation magnetization were found to be increased with the increase of the manganese constant up to 0.00 to 0.30. Solution for the future was Mosby spectroscopy can be performed and the magnetoelectric coefficient can be performed to know the multifaric behavior of the studied samples. And thank you for your kind attention. Thank you, Benjir Ahmed, for your nice presentation. Any questions? স্যার কোশ্চেন যেহেতু নাই একে একটু আমাকে একটু প্রেজেন্টার বলেন তো আপনার অপটিমাম কম্পোজিশন কোনটা বলতে পারছেন বেনজির আপনার অপটিমাম কম্পোজিশন কোনটা লিথিয়াম জিঙ্কের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ সাবস্টিটিউশনের ফলে অপটিমাম কম্পোজিশন কোনটাকে বলবেন এখানে
এখানে অপটিমাম স্যার আমরা ধরে নিচ্ছি স্যার x = 0.30 যে কম্পোজিশনটা আছে স্যার তার সেটা ইন হোয়াট ওয়ে কি কারণে বলছেন আপনি এটা কি কারণে বলছেন তোমার সাপোর্টিং রেজাল্টটা কি তুমি আমি যে বলছো সাপোর্টিং রেজাল্ট কি এখন অপটিমামটা স্যার ধরা হয়েছে স্যার ইনিশিয়াল পারমিয়াবিলিটি স্যার প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্যার প্রত্যেকটা সিঙ্গেল টেম্পারেচারের জন্য স্যার x = 0.30 জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি স্যার ও তো ফ্লাকচুয়েটেড আছে ম্যাক্সিমাম এই ভ্যালুটা কি বলছেন কিন্তু এটা স্ট্রাকচার ঠিক আছে নি সিঙ্গেল ফেজ আছে কিনা স্ট্রাকচারটা তো আবার ম্যাঙ্গানিজ বাড়ার সাথে সাথে হয়ে গেছে ইম্পিউরিটি ফেজ চলে আসছে ইম্পিউরিটি ফেজ এখানে স্যার ফার্দার স্টাডি রিকোয়ার্ড মনে হয় স্যার So thank you to your presenter. Sir, আপনি এরপর একটা প্রসিড করেন। Thank you for your nice presentation. Contributing papers, report study on hydrogen isotopes behavior in rare earth oxide. M.A. Khalid Hossain, K. Hashi, Eju K. Kawasi, and Y. Please deliver your lecture, M. Khalid Hossain. Thank you, sir. Can you hear me and can you see my screen? Yes, you can proceed. Okay, thank you very much. So I am MD Khalid from Japan, just finished my PhD study. So I will present a part of my PhD work. So the presentation of my title is Study on Hydrogen Isotope Behavior in Rare Earth Oxide. So the content of my presentation is why the oxide ceramics is important for the nuclear fusion reactor and how we prepare the sample, then how we sample, and what is the tritium imaging plate or TIP technique, structural analysis of the sample, and hydrogen release behavior using the thermal desorption spectroscopy or TDS, hydrogen solubility and diffusivity using the TDS and also the TIP technique. And finally, I will conclude my presentation. So why oxide ceramics is important? We know oxide ceramics have some properties that it can be used under extremely high temperature and corrosive environment. That's why it shows better performance in some cases than the metal and plastic. And as the nuclear fusion reactor has these types of extreme conditions, so it might be suitable for using these types of oxide ceramics. So hydrogen isotope, as we know, are used in fusion reactor. Fusion reactor, we have one concern like tritium leakage preventing coating materials we need. In the fusion reactor, we know from the fusion reactor, tritium and deuterium are circulating through the reactor. So we need to prevent the tritium to leak outside because tritium is highly radioactive. And so oxide materials have some properties they don't allow to pass through hydrogen through these materials. And another application for the purification system of the fuel circulation system, most of the deuterium and tritium which is used as a fuel in the fusion reactor are unused, so we need to purify. So proton conductive type of ceramics oxide materials can purify this exhaust gas to make it again the purified form of the fuel of the nuclear fusion reactor. How about the rare earth oxide? In the rare earth yttrium oxide and iridium oxide, we have already data which are hydrogen impermeable, so they might be useful for the tritium prevention materials as the coating materials. But how about the other rare earth oxide? So that's why we try to understand the hydrogen behavior in other types of remaining rare earth oxide materials. So specimen preparation, REO means the rare earth oxide, which was yttrium oxide, samarium oxide, urium oxide, gadolinium oxide, and so on, total 7 sample. And we use the powder. We collect the powder from the TYK Company Limited of Japan, and then we make it in this form. First in one press, 10 megapascal. Then we press the cold isostatic press to make it more high dense. After sintering and about 1650 degree centigrade for 20 hours,
And after mirror polishing, we get these types of sample about 7.5 millimeter in diameter and 2.3 in thickness. And most of the sample are more than 98% theoretical density. And some cases we found almost 99.3% of theoretical density. So this shows the sample of the polished sample of 7 rare earth sample here. Then after sintering and polishing the sample, we use the vacuum device to expose the hydrogen inside the sample. So TIP means titanium imaging plate and technique, and the TDS for both experiment we use these types of vacuum device. And this device also integrated with the Q-mass spectroscopy. So here is two tube. One is the sample tube here, a quartz glass tube, and outer side there is the heater. And another one is for the hydrogen sources. So we can, before exposure sample to the hydrogen, we maintain the 10 to the power -5 torr. And after that, we expose the hydrogen to the sample for certain time of certain amount of time and temperature. So for hydrogen exposure, I shows here some condition, like for RU website. I use here the DT as a source, deuterium and tritium, where it is about 5 to 7% of tritium and some temperature and time I control. And for the TS experiment, thermal desorption experiment, we use two different types of hydrogen sources, deuterium and also the heavy water. And also again, we control the pressure of these hydrogen sources and also the temperature and time. So what is tritium imaging plate technique? You can see 4 images, A, B, C, D. So this is a tritium exposed sample we put on the imaging plate. This is one type of phosphor imaging plate made by the Fujifilm. And then we take the result as a PSL. And then after a certain period of time, like 1 day in some cases, after a few hours, and then we cut the sample in constitutional direction, put on the IP, and we get a please, you have just 1 minute. We are already late. Please finish within 1 minute. Okay, thank you. So, after that, we get these types of imaging plate data, and the structural analysis we get this. We have some sample. We see it in cubic from before and after entering, and some sample shows the monoclinic status after yes. So from the TDS result of the hydrogen solubility, we see some sample shows the high hydrogen solubility, like samarium oxide, europium oxide, and gadolinium oxide. They are actually the monoclinic format, and other sample shows the lower hydrogen solubility. They are actually the cubic format. So in summary, we can say the gadolinium oxide shows higher hydrogen solubility, and then the samarium and europium and the cubic format sample shows lower hydrogen solubility. From the tritium distribution analysis of the sample, we can see here, this is low means blue region means low hydrogen solubility data, and high means red means high concentration of tritium. So from here, we can summarize. So we can see this is the sample cross-sectional direction hydrogen diffusivity data. We can calculate by numerical fitting of the data, and we can see a diffusivity decrease as the lattice constant decrease, or the atomic mass or number is decreased. In the lengthened series of this figure, we can see lattice constant and also the free volume of oxygen ion is changing. And this is the line profile. This is the summary of the hydrogen solubility and diffusivity. In all cases, we see gadolinium oxide shows high hydrogen solubility and the diffusivity, and other cubic format sample shows lower hydrogen solubility. So in conclusion, when we want to use these materials as a tritium preventing coating materials, in this case cubic materials like iridium oxide, lithium oxide, dysprosium oxide, they might be useful because they have the low hydrogen solubility and the diffusivity. And also they have the tendency to change the atomic mass or the lattice constant. And how about as a proton conducting material? So in this case, we can use it as tritium purification and recovery materials. So monoclinic gadolinium, europium, and samarium would be more better for this purpose because they have high hydrogen solubility and the diffusivity. So in water vapor environment is preferable than the hydrogen gaseous atmosphere for electrochemical device operation. Thank you very much.
Thank you. Your nice question for Khalid Hussain. Any questions? Thank you, sir. Bilal? No. Thank you. Time is very short. And another contributing paper, AB05, multi-ferroic order C cobalt dope strontium titanium oxide. AKM Sarar Hossain Faisal, Shaharan Ahmed, M.N.I. Khan, M.A. Basit, Muhammad Sharir Bashar, S.N. Das, H.I. Liba, Tarek Hossain, and Imtiaz Ahmed. Please deliver the in AKM Sarar Hossain Faisal. Excuse me, sir. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes, proceed. Sir, is my screen visible? Yes. Who is this presenter? Sir, AKM Sarar Hossain Faisal. Yes, sir. I will begin now. Okay, thank you. Respected guests and fellow researchers, Assalamu alaikum. I am AKM Sarar Hossain Faisal from the Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Dhaka. Thank you for giving me the opportunity to present our paper at the National Conference on Physics 2021. Our topic is room temperature ferroic orders in zirconium and zirconium nickel dope strontium technology. Before I begin, I would like to thank Dr. Mohammad Nazrul Islam sir for guiding us through the entire experiment, Dr. Mohammad Abdul Basit sir for his help with the ferroelectric measurements and his guide in our writing, Mohammad Sharia Basha sir for his constant help with our measurements, Dr. Ishtiaq M. Said sir for providing access to a high temperature sintering facility, and Dr. Imtiaz Ahmed sir for his constant guide and support in this work. And I would also like to thank all of my co-authors without whom this work would not have been possible. Let us begin with our base material, strontium titanate. It is one of the most well-known AbO3 type perovskites in the world. At room temperature, it has a cubic PM-3 structure shown in this figure with strontium at the A side and titanium at the B side. At room temperature, it is a band insulator with no ferroelectric or ferromagnetic ordering. But various experiments have been done to induce multiple ferroic orders by doping transition metals, rare earth elements, and co-doping has shown promising results in multi-ferroic applications. Now, the objective of this work was to induce both ferroelectric and ferromagnetic ordering in strontium titanate at room temperature through substitutional doping. Now, zirconium ion has been shown to induce ferroelectric ordering in strontium titanate, and we co-dope zirconium with nickel because the magnetic moments of the unpaired electrons in the partially filled 3d orbitals of nickel may tune the magnetic properties of strontium titanate. Now, we prepared our samples with conventional solid-state reaction techniques. We took the required analytical grade oxide and carbonate powders and in stoichiometric ratios and hand milled them for 6 hours. We press them with a hydraulic press and die to form sample disc shaped pellets and calcine them at 800 degrees Celsius for 4 hours. Next, we again hand mill these pre-sintered samples for 3 hours. And this entire process was done to make a fine mixture and expedite the solid-state reaction possibilities in the following steps. We determine the crystallization temperatures of our samples using DSC. And we finally, again, used hydraulic press and die to press these into these shaped pellets and toroid rings and sintered them at 1250 degrees Celsius for 4 hours. Next, let us come to our characterization and their results. We at first found out the X-ray diffraction patterns of our samples to ensure proper crystal formation and determine the crystallographic structure, phase, and purity of our samples. Now, the sharp peaks of our samples matching with the reference data shows the crystal structure and purity of our samples. Now, for the 6% zirconium dope sample, we found extra peaks. So we selected the 4% zirconium dope sample and co-doped this with nickel. Now, we also found extra peaks of nickel oxide for the 10% dope nickel and higher concentrations. We also performed refinement analysis of our data to find out the lattice parameters. We superimposed the refinement data with our experimental values for 3 selected samples of strontium titanate, 4% zirconium doped strontium titanate, and 4% zirconium and 10% nickel co-doped strontium titanate. And we got very good goodness of fit values or chi-square values, which indicates that our simulated values are in good agreement with our experimental values.
Next, to determine the chemical constituents and the effects of doping on our samples, we perform morphological analysis using ACM and EDX. The ACM showed that the grain size of the strontium tannate was 2.022 micrometers, which is in good agreement with the experimental values. Now, the presence of zirconium was detected in the EDX of our zirconium dope sample, and the grain size was reduced to 0.343 micrometers, which may be due to the which may have decreased due to the presence of zirconium at our grain boundaries of our sample, or due to irregularities introduced by the dopant. Now, for the zirconium and nickel core dope samples, we found both zirconium and nickel in the EDX, and the grain size was reduced to 0.341 micrometers. We performed room temperature Raman scattering spectroscopy to characterize the vibrational phonon modes of our selected samples. The peaks of our samples can be seen from the 200 to 250 to 500 and from the 600 to 800 per centimeter ranges, which agree with reference values shown in this table. Now, the peaks at 148, 547, 797 per centimeter are due to the forbidden first order Raman scattering, which is not allowed in cubic structures, which may be due to the nominal loss of the inversion symmetry in our samples, maybe because of frozen surface frozen dipoles or oxygen vacancies present in our sample. Now, we also perform the FTIR spectra for our 3 selected samples, and the peaks at the 300 to 600 per centimeter are the characteristic absorption peaks of titanium oxide bond in strontium titanate. Now, the characteristic peak of zirconium oxide is at 500 per centimeter, which is not present in our zirconium dope sample, which indicates the proper substitution of zirconium in the strontium titanate lattice. As for the zirconium nickel core dope sample, the nickel ion substitutes the titanium ion, which affects the titanium oxide bond and shifts it to 536 per centimeter. Next, we perform dielectric measurements of our samples to analyze the effects of doping on the dielectric constant and dielectric loss. The plot of the real part of the dielectric constant versus frequency shows a decreasing nature. This indicates that the electric dipoles inside the materials struggle to synchronize and fall out of sync with the high frequency electric fields. And since the dielectric constant decays rapidly beyond 1 kilohertz, we attribute the dielectric behavior of our material to interfacial and space charge polarization effects. Now, the plot of the imaginary part of dielectric constant with the frequency shows a similar decreasing trend, and this quantifies the energy loss of the dipoles, and it is in agreement with our previous analysis that since higher losses occur at lower frequencies due to space charge and interfacial polarizations. Now, we also plotted the change in the dielectric constant with the dopant concentration at 1 kilohertz frequency. Now, it can be seen that dielectric constant significantly increases with the increase in zirconium concentration. Now, this may be due to the accumulation of more space charge due to the higher oxidation number of zirconium compared to strontium. But for the zirconium nickel core dope sample, the dielectric constant seems to decrease. 1 minute more. Yes, sir. Seems to decrease with within 1 minute. Nickel concentration. Now, we also perform the P loop, or we also determine the P hysteresis loop of our samples. And for the base strontium tannate sample, the P loop is very narrow, but with the doping of zirconium, reflective behavior seems to increase, and the values of both the remnant polarization and field steadily increase with the increase in zirconium concentration. And for the zirconium nickel core dope samples, the loops broaden for all concentrations, indicating an increased dielectric loss. We also did we also measured the magnetization versus the magnetic field, or MH loop, for using a VSM for all of our samples. Now, the strontium tannate sample is seen to have a soft fermenting nature from the saturation magnetization and coercive field values. Now, with this doping of 4% zirconium, these values seem to increase, which indicates the reduction of softness of the fermenting order. And for the zirconium nickel core dope sample, significant increase is seen in the remnant magnetization and coercive values, especially for the 4% zirconium and 10% nickel core dope sample. Orders of magnitude of increase can be seen in the values of these quantities. So, in conclusion,
We synthesized and characterized undoped, zirconium doped, and zirconium nickel co-doped strontium titanate, and we confirmed the cubic phase up to 4% zirconium doping in strontium titanate from Rietveld analysis, and we fixed this percentage of zirconium moving forward. Now, the 4% zirconium and 10% nickel co-doped sample demonstrated 1 and 2 orders of magnitude of enhancement in the remnant magnetization and coarser respectively at room temperature. So, and we also observed clear ferroelectric and ferromagnetic hysteresis loops for this co-doped sample. So, it may open up its potentials as a multiferic material, but further investigation is necessary since multiferic materials also need a coupling between its ferric orders. So we need to do more investigation on that. And that is all I have. Thank you for listening. Thank you, Sarar Hossain Faisal, your nice presentation. Any questions, audience? Bilal? স্যার কেউ নাই, আপনি নামাজের টাইম হয়ে গেছে তো এরপরেরটা দিয়ে দেন। Okay, thank you. Last contributing paper, MS06, complex personality and dielectric properties of lithium, copper, magnesium, zinc triodes. M. Atikul Islam, M. Shamirullah, Rabaitul Islam, M. A. Islam, F. A. Khan, Farooq Ahmed, M. Afrul Sania, and M. Mizanur Rahman. Please. Sir, can you hear me, sir? Sir, Atikul Islam. Yes, sir. Okay. I would like to thank the authority for giving me an opportunity. National Conference on Physics-2021. This is titled Complex Permeability and Dielectric Properties, Lithium, Copper, Magnesium, Zinc. I would also like to thank my supervisor, Mizanur Rahman sir, and co-supervisor, Dr. Samirullah sir, for guiding me. The outline of our presentation: introduction is final slides, objectives, methodology, results, and discussion and conclusion. Here is the introduction. Why we choose this final slides? Polycrystalline final slides are extensively used in many electronic devices. This is also preferred because of the high permeability, high electrical resistivity, chemical stability, and reasonable cost. It also used to eliminate radio frequency interference application where we use spinal fluid, magnetic sensor, microwave devices, microelectronics, core materials, intel. Here is the complex crystal structure of spinal fluid. Here is two sub-lattice, A side and B side. A side of tetrahedral sides and B side tetrahedral sides. The general formula of this spinal fluid is MFE2O4, where M is a divalent atom. Objectives of my research work: preparation of various lithium, copper, magnesium, zinc ferrite using solid state reaction method, and study of the crystal structure using XRD technique, and analyzation of surface morphology using FESCM, and observation of the complex permeability as a function. And lastly, investigation of the dielectric constant as a function of frequency at room temperature. Here is the methodology for my sample. Here we use 5 reagents: lithium carbonate, cupric oxide, magnesium oxide, zinc oxide, and ferric oxide. Those 5 reagents mixed in proportional ratio in acid mortar and grinded thoroughly and homogeneously at about 6 hours. And pre-sinters all the samples at 75 degrees Celsius, 750 degrees Celsius for about 3 hours. And then we have Higgs and torrid samples, and finally we sinter all the samples using furnace at 1050 degrees Celsius and get results. Here is the results and discussion of my collective data. Firstly, I will show you the structural properties. Here we see the XRD pattern of lithium, copper, magnesium, zinc ferrite. And the right hand side of the we see that lattice constant versus zinc constant. Here we see the increasing behavior of lattice constants with zinc constant, which satisfy Vegard's law. Here is the table, data of extra density, bulk density, and porosity. Here we see increasing of bulk density and decreasing of porosity with zinc content. Here is the surface morphology. Here we see the effects of zinc increase on microstructure. We see the x equal to 0.4, we get higher grain size due to densification of zinc content. Here is the magnetic permeability. The left side of the screen is
real part of the complex permitting, and right hand side is imaginative part of the permeability, which centered as 150 degrees Celsius. Here we see the resonance frequency decreases with the increase of zinc content. It also satisfies the Squeak's limit. Here is the dielectric constant and dielectric loss. Here we see the higher frequency, the value of both dielectric constant and dielectric loss is related to the green effect, which leads to less energy for the exchange of charge carriers. And here is the AC conductivity. Here we also see that higher frequency called the hopping region, where the conductive grains are more effective at high frequency. And the conclusion, exciting patterns confirm that the prepared samples are cubic phase spiral structure. In surface morphology study, the average grain size is directly influenced with zinc content. The initial permeability proportionally changes with bulk density. The permeability drops off at resonance because of the occurrence of ferrimagnetic resonance. The dielectric constant remains constant at higher frequencies because the electron exchange between the Fe2 plus and Fe3 plus cannot follow that. As the acknowledgement of my work, Department of Physics, Dhaka University, Department of Physics, GUET, Department of Glass and Ceramic Engineering, GUET, and Material Science Division of Atomic Energy. And thank you for all your attention. Thank you. Atiful Islam, স্যার আমি একটু বলি, এখানে মনে হ্যান্ড রেজ নাই, তারপরে আপনি একটু বলেন প্রেজেন্টার যে Fe2O4 আপনি এম কে বলছেন ডাইভ্যালেন্ট, তাইলে এখানে লিথিয়াম কি আপনার এটার ব্যালেন্সই কত? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? লিথিয়াম, লিথিয়ামের যোজনী কত? 2। বুঝতে পারছেন? হ্যালো হ্যালো, লিথিয়ামের ব্যালেন্সই কত বলেন না? সিঙ্গেল ব্যালেন্স। হ্যাঁ সিঙ্গেল, তাহলে আপনি ওই যে এম দিয়ে বললেন ডাইভ্যালেন্ট অনলি, তাহলে লিথিয়ামটা এখানে যাবে কোথায়? এই সাইডে হচ্ছে আপনার লিথিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন আছে, এন্ড বি সাইডে ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক। না না, লিথিয়ামটাই ফর্মুলার মধ্যে আসে না। আরেকটা জিনিস একটু বলেন তো, মাইক্রোস্ট্রাকচারটা জিঙ্কের সাথে কি ধরনের চেঞ্জ হয়েছে? এটা তো আপনার সারফেস মরফোলজি দেখে ক্লিয়ার না। এখানে আমি ডাটাটা ক্যালকুলেট করছি, আমার গ্রেন সাইজ, এভারেজ গ্রেন সাইজ ইনক্রিজিং হচ্ছে, এটা আমি আসলে করতে পারি নাই। কিন্তু এটা সারফেস মরফোলজিটা ক্লিয়ার না। আপনার তো নজরুল ভাইয়ের সাথে কাজ, এটা একটু ক্লিয়ার ছবি দিবেন এখান থেকে। থ্যাংক ইউ স্যার, এরপরটা প্রসিড করেন। ওকে, thank you. End of the session plus concluding remarks 1 minute, and Professor Belal, finally you are concluded. স্যার এটা কি শেষ হয়ে গেছে? না, তুমি একটু কনক্লুশন করো এই সেশন শেষ কনক্লুডিং। থ্যাংক ইউ organizing committee এবং especially thanks to the BTS secretary Dr. Nazrul Islam Khan to appoint me as chair in the session, and I am very much glad to be here because the invited speaker, my supervisor and distinguished researcher in Bangladesh as well as in the whole world, Professor Sir present new things, and Sir every time present a diversified field in his research area, and the presenter here present in material science various branches. Some of the works are in Bangladesh, they done their works in Bangladesh, and some of works doing in foreign countries, and all works are influential, and I think that's enough, and every presenter present nicely in the session, and finally I conclude and giving my thanks to the organizer. Thank you. Thank you.
Oh, thank you very much. Actually, we are running out of time. So our session 2 has been completed successfully. So now we already lunch and prayer break is running. So our next session will be started from 2:30. Yes. Hello. Actually, it will be decided by the committee. I think Dr. Nordul Islam will say something for the best presenter next time, I think. So now, actually, we have a next session which will be started from 2:30. So I hope you enjoyed the physics, and I also hope that you will be with us for the session 3. So now the session 3. Okay, now it is your time for lunch and prayer. Thank you very much. আমরা আবার আড়াইটায় মিট হচ্ছে ইনশাল্লাহ। তো এখন